ऐसी हाँ तो भी चलता। हाँ मैं आपको टाइम मैंने पूरी वो मेल सॉफ्ट कॉपी रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ 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 बस उसके सबसे रिपोर्ट सिर्फ बस फ्लैट रेसिडेंट नॉन सेम सेम student taxable normal rate
बुराई हद से ज्यादा हो गई है। खत्म हो गई। मजा
हाँ क्या क्या गैस खत्म हुआ? अच्छा तो खत्म होगा खत्म हो गया पूरी बनाना। क्या लग रहा है अगर 15 minutes 10 minutes this should come in.
for the by resolution 42 by 112 of 7 December 1987, the General Assembly decided to observe 26 as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking as an expression of its determination to strengthen action and cooperation to achieve the goal of an international society free of drug abuse. In this regard, our Honorable State Legal Services Authority, coordination with the District Legal Services Authority, Rangareddy, organized this program in association with the Dharma Seva Charitable Trust. Now I invite guests today program with request to come and to position and occupy the distinguished chair. At the outset, I humbly invite our chief guest of today's program, Honorable Member Secretary Sri S. Govardhan Reddy Garu, State Legal Services Authority, to come onto the dais and grace the chair. March 1966. Early school and then in boys high school at graduation degree from Usman. In Warangal district from 2007 to 2010, in Medak district from 2010 to 2013, and in Bodhan from 2013 to 2016. He of Telangana state. Thank you, sir. Now I cordially invite our guest of honor, respected Commissioner of Police, Rachakonda Sri Mahesh Bhagwati Garu, to come on to the dais and grace the chair. Now I request Shalini to present bouquet to sir. A brief note about the sir. Mahesh Bhagwat sir is 1995 Telangana State Cadre IPS officer, currently working as Commissioner of Police, Rachakonda Commissionerate since 1st July 2016. Sir did BE Civil Engineering graduate from Government College of Engineering, Pune, Maharashtra in 1990 and LLB from Osmania University, Hyderabad in 2015, pursuing LLM in Constitutional currently in Osmania University. He is winner of President's Police Medal for Gallantry in 2004, winner of President Police Medal of Meritorious Service in 2011, and the recipient Police Service Duty Medal of Manipur State 1999, and the Internal Security Medal of Andhra Pradesh State in 2004. International awards in 2004, Community Policing Project Police Mechanism, Police for You of Naxalites affected Adilabad district received International Community Policing Award and special honor in Homeland Security category at Los Angeles, USA. One conference of International Association of Chief of Police, IACP. In 2006, another community policing project in the field of anti-trafficking by name Project Asara of Nalgonda District Police, initiated by him. This project is winner of Babbar Seri Law Enforcement Award and Civil Rights Award of International Association of Chief of Police received at Boston, USA. In 2017, received from 2017 Trafficking in Persons Report Hero by the United States Department of States in recognition of efforts
to fight human trafficking in the state of Telangana. Received recognition of 2017 top 10 human trafficking and slavery influence leaders from Canada-based Ascent Compliance Organization. Received winner award 2018 IACP Leadership in Human and Civil Rights Individual by the International Association of Chief of Police IACP in recognition of efforts to help migrant Orissa children rescued from Bricklyn's child labor job by starting worksite school for them. Postings: worked as ASP and additional SP in Tobal district, Manipur, Superintendent of Police, Adilabad, Nalgonda, Khammam and Kadapa district, Women Protection Cell of CID and DCP of South Zone, Hyderabad and Cyberabad cities, DIG of Elur Range and PCR Cell CID, Joint CP Administration and Special Branch in Hyderabad City and DIG ISW in AP Combined State, ISW Telangana. In all these postings initiated various community policing initiatives to over people from anti-social. Personally participated in anti-trafficking rescue operations and rescued number of trafficking victims from Delhi, Bangalore, Pune, Mumbai and Hyderabad brothels. Mentoring civil services aspirants is his passion. 200 candidates mentored by him are selected as IAS, IPS, IFS Forest and other services from Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Uttarakhand and other states. Publications contributed for 8 books on anti-trafficking published by United Nations in support with the Ministry of Home Affairs, New Delhi and Delhi of anti-trafficking certificate course. International training, attended a training program at Albuquerque, New Mexico, USA, International Terrorism in 2004, participated in United Nations Anti-Trafficking Conference, UN Gift at Vienna, Austria in 2008. Thank you, sir. Now I cordially invite our Anjali Garu, Superintendent of Police Excise Department. Please come on to the dais and around the chair. I request Leela Madhavi to present bouquet to sir. A brief note of sir. Sir has detected more than 50 drugs cases like cocaine, MD, MA, LSD, etc. drugs and investigated many drug cases. Dhulpet was declared as Gurumba-free Dhulpet in the year 2016 year. When he was working as SHO of Dhulpet Excess Station, conducted counseling to so many drug addicts and their family members while working as Assistant Excise Superintendent, Enforcement, Hyderabad. Thank you, sir. Now I request Sri Nishant Reddy Garu, Trustee of Dharma Seva Charitable Trust. I request Sirisha to present the bouquet to Nishant Reddy Garu. A brief note of brief introduction of Nishant Reddy Garu. He is the Managing Trustee of Dharma Seva and has undertaken many social services activities in last 15 years. He holds master's degree in nuclear engineering from University of Michigan, University in USA. As director of Nucleonics, he has been responsible for design and execution of high technology solutions for national security. He attributes his success and balance in life to his supportive family, Vipassana, naturally lifestyle, marital arts, yoga. Thank you, sir. I request YV Gopal Krishna Garu, Chairman of ACE Engineering College, to come on to the dais and occupy the chair. I request Manasa to present bouquet to sir. A brief introduction of the sir. He has established ACE Engineering College Academy in the year 1995 at Hyderabad for GATE and IES coaching.
It was the first in the field and maintaining the numero uno status for more than 2 decades. Now its presence is pan-India. He has got the award of Inspiring Teacher for the year 2010 by the Teachers Academy, Hyderabad. Secretary of Vivekananda Samajika Seva Samstha, conducting personality development classes in rural areas along with free medical camps. Chairman and main sponsor of Samatha Academy for Human Excellence and free civil services coaching center in Hyderabad for SC, ST, OBC and EPC students. He has designed more than 200 structures like bridges, dams, flyovers, multi-storied buildings. Thank you, sir. I request Principal of AS Engineering College, Sri B.L. Raju Garu, to come on to the dais and adopt the chair. A brief introduction of Principal Sir. B.L. Raju Garu has a total 27 years of teaching experience. Employment record, he has been working as a professor principal at AS Engineering College, worked in the designation of head of department, dean, principal and director of various colleges, publications and conferences, published and presented technical research papers in various international journals and conferences on VLSI, optimization and smart antennas. Internationally 52 books, nationally 15 books. Thank you, sir. Now I request Dr. Prasad Garu, member of Hope Trust, to come onto the dais and lay down the chair. I request Harika to present bouquet to sir. A brief introduction of Prasad Garu. Dr. Prasad BA works exclusively in the field of addiction, medicine and family counseling since over a decade. Currently works as program lead of the addiction clinic at Hope Trust, globally renowned and addiction treatment. He focuses primarily on medical counseling, comprehensive denial management, relapse prevention, and recovery guidance. Further, he is also interested in dual diagnosis management and the guidance with coping skills for ongoing life process, substance abuse, occurring disorders, mental health issues. He also deals with intervention services in family counseling along with the team in assessment and planning. Thank you, sir. Now I request all the dignitaries to light the lamp. आरोग्यं धनसम्पदं जगद्बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं जगद्बुद्धिविनाशाय Now I request all to stand for a few minutes for Vande Mataram song.
मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुनःकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुहासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Now I request Sri J. Nishant Reddy garu to take over the session and give opening remarks and Hera video. Distinguished guests on the dais, teachers, officials, youth members in this hall, officials and youth members who are logged in from various locations, mandals. A very good afternoon to you all. Today, we are going to discuss about one very sensitive subject, the issue of drug abuse. So, before we get into the serious topic, it is customary for meetings of this size to up the energy. This is a meeting involving youth, and youth is power. Okay. So, are we ready for upping the energy? Yes? Yeah. So let us do that. Our palms have got nerve endings. So when we clap, we are effectively increasing our energy. Right? So let's start doing that. Yeah, very good. Thank you very much. So we shall begin our program with a small shloka. Okay. Respecting our teachers. I request
Yeah, so we have designed one program. There are many names to it. I'm calling it program now, but we'll be calling a movement a little later. So it's called Dhira. So I'll talk more about it. Yes, 1 second. Yeah. Yeah, so I was talking about the program called Dhira. So Dhira means a hero who has essentially conquered, he has mastered his mind. Okay, so we'll talk about in detail a little later. So this is about bringing about the best in youth. That's the program. Go to the next slide, please. Okay. Okay. Now, next slide. Yeah. So we have just heard one song which is about respect for our teachers. So let us show gratitude to all the people who have come here for this event. So to start with, please repeat after me. So my deepest regards, please repeat after me. To the Guru in our parents, family and friends, my deepest regards to our teachers who have selflessly taught us the most valuable lessons of life. To the Guru in the distinguished guests, officials and teachers present here and logged in through Zoom, who have spared their very valuable time to be our guiding light. To the Guru and members of Dharma Seva and other civil society organizations who are selflessly working for the benefit of mankind. To the Guru in each and every youth member sitting here and logged in through Zoom, because you are our present and you are our future. We look up to you for the solutions of the planet. To the Guru in all living beings and Mother Nature, who are teaching the most valuable lessons of life. Guru shapes life. Okay, thank you. You don't have to repeat this. So Guru shapes life. Guru is the ultimate. So we have all assembled here, as I said, to discuss one of the most important issues, to share our learnings with one another. And you are one of the most important stakeholders. It's not a one-way traffic. We want your participation too. To understand the root cause of the problem. Drug abuse is just one problem. There are other issues like climate change, wars, pandemics, financial and relationship issues. There are so many issues, right?
So we have to understand positive ways of empowering ourselves. So let us begin by giving once more a big hand to the Guru within us and to the Gurus who are all participating in this meeting. So now coming to the issue as such, as per a report which was published in 2019 by Union Ministry of Social Justice and Empowerment, 7% of our population is consuming various types of drugs put together. It's a very big number, alarming number. Similarly, 15% of our nation's population is consuming intoxicants of different types. So it reflects the culture. Okay. So we'll talk about that. There are other issues, as I mentioned, pandemics, climate change issues, gadget addiction. So are we all geared up to face all this, manage all this? So we'll now look at a audio visual of the present situation of the drug issues. మత్తుతో చిత్రం చేసి జీవితాన్ని సమాజాన్ని నిలువునా నాశనం చేస్తున్న భయంకర మహమ్మారి డ్రగ్స్. ఒకప్పుడు ఎవరికో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే డ్రగ్స్ ఇప్పుడు స్కూల్స్, కాలేజీలు, మానవ మనుగడకి ముప్పును తెస్తున్నాయి. కేంద్ర సాంఘిక న్యాయ విభాగం ప్రకారం భారతదేశంలో అన్ని రకాల మాదక ద్రవ్యాలు కలిపి 7% కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దేశానికి సారథులు కావలసిన యువత డ్రగ్స్ మత్తులో వీటమైపోతే దేశపు పునాదులు కూలినట్టే. మత్తుకు అలవాటు పడ్డ యువత దొంగతనాలతో పాటు అనేక నేరాలకు పాల్పడుతూ జీవితాన్ని చీకటిమయం చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి విజేతలుగా నిలపాలన్న సమున్నత లక్ష్యంతో ధర్మసేవా సంస్థ ద్వారా రూపకల్పన చేయబడినది ధీరా. డ్రగ్స్ తో పాటు మత్తులు కలిగించే ఇతర మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలైన వారిలో మంచి అలవాట్లు పెంపొందించడం, సరైన మార్గంలో లేని యువత దారి తప్పకుండా కాపు కాసే బాధ్యతను భుజానికెత్తుకుంది ధీరా. అందుకుగాను సమున్నత కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసింది ధీరా. కులమతాలకు అతీతమైన సనాతన ధర్మంలోని సిద్ధాంతాలను ఆచరించడం ద్వారా మనిషిని అత్యున్నతమైన జీవితం వైపు తీసుకెళ్లడం ధీరా లక్ష్యం. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా శక్తి, ధైర్యం, తనను తాను రక్షించుకునే పాజిటివ్ ఆలోచన విధానం పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజు పంచింగ్ చేయడం ద్వారా శరీరాన్ని మరియు మనసును రాతులా దృఢంగా మార్చుకోవచ్చు. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా యువతను మానసికంగా, శారీరకంగా అత్యంత దృఢంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా వారి ఆలోచనలను సరైన మార్గంలో మళ్లించవచ్చు. స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ వల్ల పవర్, కాన్ఫిడెన్స్ బాగా మెరుగవుతాయి. విపాసన మెడిటేషన్ ద్వారా కేవలం 10 రోజుల్లో మైండ్ని గెలుచుకుని బాడీని తన ఆధీనంలో పెట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. పంచభూతాలను అర్థం చేసుకుని వాటితో మమేకమై ఆరోగ్యంగా జీవించే నైపుణ్యాన్ని నేర్పించేదే నేచురల్ లైఫ్ స్టైల్. క్రీడల ద్వారా గెలుపోటములు, నాయకత్వ లక్షణాలు, టీమ్ స్పిరిట్, ఆరోగ్యవంతమైన ఆనందం పొందడం సాధ్యమవుతుంది. నేచర్ వాక్, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ మనసుని రిఫ్రెష్ చేసి ప్రకృతిలో మమేకమయ్యేందుకు దోహదపడతాయి. శ్వాసపై ధ్యాసను పెంచుకోవడం ద్వారా మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. నిస్వార్థ సేవాతత్వం ద్వారా పాజిటివిటీని పెంపొందించుకోవడం లాంటి అనేక కార్యక్రమాలను యువతకు నేర్పిస్తోంది ధీరా. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిషిగన్ లో ఇంజనీరింగ్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసిన నిశాంత్ రెడ్డి ఇండియాలోని ప్రముఖ కంపెనీ న్యూక్లియానిక్స్ కి డైరెక్టర్ గా జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన సాంకేతిక టెక్నాలజీ
అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నారు. యోగా, విపాసన, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వంటి వాటిని ఆచరించడంతో పాటు ఆ మార్గంలో మరెన్నో తీసుకెళ్లాలి అన్న సమున్నత లక్ష్యంతో ప్రారంభించిన సేవా కార్యక్రమం ధీరా. యువత అనగానే నా ఆలోచనలో మెదిలేది వారి యొక్క సంతోషం, శక్తి, ఉత్సాహం మాత్రమే. నేను వారిని అలాగే చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. అత్యుత్తమ పద్ధతులు, మేధా విలువలు వారికి కనెక్ట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తద్వారా వారు మన సంఘంలోని అనేక రుగ్మతాల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోగలుగుతారు. అలాంటి ఆలోచనలకు సాధన రూపమే ఈ ధీరా. రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామాల స్థాయి వరకు కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా డ్రగ్స్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు మనందరినీ కలుపుతుంది ధీరా. చేస్తున్న ఈ కృషిలో ధర్మసేవా సంస్థతో పాటు అనేక ఎన్జిఓలు, ప్రభుత్వ అధికారులు, పోలీసులు, ప్రెస్, సేవాభావం కలిగిన యువత దీనికి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇది ఒక సాధారణ కార్యక్రమం కాదు, ఒక యజ్ఞం. డ్రగ్స్ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టేందుకు ధీరత్వంతో చేస్తున్న మహోన్నత యుద్ధం. ధర్మసేవా స్వచ్ఛంద సంస్థ, హైదరాబాద్. ధర్మ సేవా సంస్థ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న ఈ ధీరా అనే కార్యక్రమం యువతను బలోపేతం చేయడానికి మా రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ ద్వారా వాళ్ళు చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విజయవంతమవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. Okay, so I said we'll have it, have an interactive session, right? So, what did you feel about the video? You can speak a sentence. Anyone? Anybody, come on. ఏమనిపించింది వీడియో చూసిన తర్వాత? Yes? Positive అనిపించిందా? Okay, good. So I'll share some insights now. See, everybody wants to be successful and happy, right? That is a very basic requirement for everybody. So I'll share some insights based on my own experiences. Click change. Space. Yeah. So because I'm a meditator, I know some aspects, the theory and the practical aspects, how a mind works. So at the deepest level, okay, at the subconscious level, all of us want to move towards a pleasant state of mind. Okay, nobody wants to be unpleasant. Everything that we do in life, either we want to be pleasant at the immediate instant, or we want to move towards a pleasant state after a certain point of time, right? You are working very hard now in colleges, so you want to get a good job later. So we want to move towards pleasantness, right? So every action of ours will generate a certain biochemical in our mind. Okay, so let's say we are playing a sport. There's a biochemical which is generated in the mind. So when we feel that, we say, okay, it is good, it is pleasant. Let's say somebody scolds us, immediately there's a biochemical which releases in the mind, which makes us feel unpleasant. We don't like it, right? So our life is full of actions, positive actions, negative actions, events which are happening all the time. And we are releasing biochemicals in our mind and feeling pleasantness, unpleasantness. But our goal is to move towards pleasantness. So today we'll look at some of the ways in which we can actually move towards pleasantness in a healthy manner. So you see that table, the leftmost column, it says excitement, high,
energy, kick. So I'm sure this is kind of familiar words. Okay, we want to feel excited, positive and excited, right? When we are with friends, we feel excited. So there are good ways of achieving that excitement, that kick, that high. So what are those good ways? We have just seen a video, right? So in that we have seen martial arts, strength training, sports, adventure, bodybuilding, yoga movements, pranayam, sun bath. So all these are good ways, positive ways of getting a pleasantness in the body and mind. Similarly, if we look at, there are other ways also to get pleasantness that you see on the rightmost column, which are negative actions. So they are like intoxicants, drugs, smoking, gadget use, indulgence in physical intimacy, gambling, sugars and junk food, tea, coffee, being a workaholic. So all these are aspects which may also generate pleasantness, but they are addictive. Okay, they are addictive and destructive to our health. So there's a choice to get a feeling of excitement in good ways and bad ways. So which one do we choose, right? It's an obvious answer. Similarly, there's also a pleasant state which has a calming effect. It's not an exciting effect, it's a calming effect. We get that by timely sound sleep. Okay, sleep is one of the most important factors for generating calmness in the mind. If you are not sleeping well, I'll give my own example a little later. If you are not sleeping well, we are restless in the mind, very unpleasant. Okay? So similarly, there are other ways. Yoga stretches, pranayama, NLS stands for natural lifestyle, by the way. Then there's a tub bath, fasting, nature walk, prayer, gratitude. We started today's meeting with a gratitude. So when we are really feeling that gratitude inside, we feel good. Okay. Similarly, appreciation. You appreciate somebody, you are the first person to feel good. Universal love and compassion. Eating nutritious food. You feel very positive when you eat nutritious food. It need not be a heavy meal. It can be a light meal. Stress-free work and stress-free learning. So these are all the ways to have a calming effect on us. And then there's also something more beyond that. So we are kind of trying to consciously make ourselves pleasant, right? But it doesn't always happen like that. You're going on the road, somebody comes and abuses you, then what do? We react, right? But there is something called vipassana meditation, wherein we don't react that much. I mean, as we go deeper, we don't react at all. But as we keep meditating, we are more and more calm. We don't get angry easily, right? So looking at this chart, as I said, there is a choice that we have to make. If our actions through the day are in the leftmost column, I mean the middle column, if they're positive, then we are not only improving our health, but we are in a very pleasant state of mind, right? So this is something that we have to inculcate as a habit. So this chart I'll share, at a later date. We are definitely going to approach all the colleges. So now I'll give one example of mine today. Okay, an application of this. So today I knew that this is the kind of speech that I have not given to youth. Okay, I've always given talks in scientific gatherings, which are more like one-way type of things, right? So I was kind of thinking, okay, what should I talk? What should I talk? How can I capture the audience of the youth? So I was not able to sleep properly. So when I got up in the morning, I was feeling low in energy and little restless. Okay. So what did I do? Immediately, I did some meditation.
And there is something called a spinal tub bath, a small tub in which you lie down, and nerve endings on the back, they are soothed. So we feel peaceful. Then I took a normal bath, then some yoga movements, and then strength training. So after doing all this, now today you see me, I'm again energetic, right? So I could overpower unpleasantness with the right actions, which are of intense nature, thereby achieving pleasantness. I could have had a sip of coffee or tea, and in one instant I could have felt a little high and better, but I didn't do that because that is again an addictive habit, which over a period of time will show its results. The same way in the past, I can give an example, as I said, natural lifestyle. Okay. So natural lifestyle is about Mahapanchabhutas, the 5 elements of nature, the fire element, earth element, water element, space element, okay, and one more. So through these elements, through achieving balance through these elements, they are our food and medicine. So I could heal myself of COVID without taking medicine through natural lifestyle. The other name for it is nature cure. People also call it nature cure, but so that is the power of what we have got. This is all Indian science, by the way. Okay, there's nothing Western in this. And they are all time tested. It's nothing new. Millions of people have got benefited by all these techniques. So there's no exception. Nobody can say, no, it doesn't work for me. It works for everybody. Okay. So there's a demo of strength training. Actually, I need some volunteers. About 10 volunteers. Can they come on stage, please? 10 volunteers. Any 10 volunteers? For strength training demo. Please come. Anybody can come. Please come this way. So those who are seated, I request them to stand up. We are going to do some warm up. And those who are cheering can cheer, okay? Yes. Come on. So let's start. Just put your hands up in your place and you can start jumping. Come on. Start jumping. In your place, you can start jumping. Come on, I'm jumping. You also can join me. Come on, some more. This is a warm up, okay? Yeah. So you all are comfortable in doing push-ups? Anybody else? Yeah. Come on, let's do push-ups. You're not comfortable? Whoever is comfortable can come here, please. Come on, quick. Fast. Chalo. Come on. Come on. Hey. Okay, I'm doing with you. Chalo, come on. Come on, don't stop. Don't stop. Okay? Please don't stop. Very good. Okay, keep doing.
Okay, okay, thank you. Thank you. So, one sec, one of you. How are you feeling? How are you feeling? Good. How good? Energetic. Energetic. Okay, he says energetic. How are you feeling? Good. Good. Okay. So, we asked two volunteers, they said they are feeling good just after 20 push-ups. Okay. So if you are feeling low on any day, please don't take tea or coffee. Okay. Just do push-ups, or you can just go out in the sun. Sun is our God. If you sit in the sunlight for 10 minutes, you're feeling high, you're feeling good. Okay, take the help of nature. Nature is our mother, nature is power. Okay. So I'll talk about the way forward now. Back. So if you want to have fun with friends, okay, what will you do? I want to ask that question. You see the chart there now. So if you want to have fun with your friends, what will you do? Anybody? Yes? If you want to have fun with your friends, what will you do? Please stand up and answer. I can't hear. Sorry. So what we'll do is one of those positive actions. Please make a note, take a click. One of the positive actions. Your entire day should be only one of those positive actions, nothing else. Okay. So the way forward is that I request each and every one of you to try out all the positive actions. The mind should recognize those actions. It should fall in love with those biochemicals. Okay. If somebody is addicted, that person is in love. The mind of that person is in love with that biochemical. So your mind should fall in love with biochemical released by all these positive actions. Okay. So now you all want to be achievers, right? So if we have various obstacles that are coming, various aspects of your own mind which are stopping you from achieving your goals, so how bad is that? Right? So a person who is doing these positive actions will have the frame of mind to achieve the highest. Okay, you can go to any extent. You'll become a very powerful person. So now, having talked all this, you have had a fairly good idea of what Dhira is about. Dhira is about all of us coming together, connecting through a platform. We have already developed a mobile app. A beta version of it. It's not fully complete, but so through the app, we are all going to connect and make progress on each of these. So today you are here, you adopt different positive actions and you keep developing yourself as a person. And that will directly help you in your goals in life. So please go to the next slide. Vira app, I won't talk much about it now because I requested sir to launch it a little later. So we'll talk about it at that time. But at this time, you can just think that it is an app which will empower you to make you a better person, right? Next. Next slide. Yeah, so the way forward, what are we expecting out of this meeting? So for any meeting, there has to be a takeaway. We don't just have to talk and then go. That's not like that. We need to have an action plan, right? So the action plan, we all sitting here on the dais want you to be the primary stakeholders.
in whatever issue. We want you to be the primary stakeholders, the youth. So you register yourself in this app, you start cultivating healthy lifestyle habits. We are all there to support you, all of us sitting here. Okay, agreed? Are you agreeing to that? I don't hear. Next. So how Dharma Seva is getting organized for all this? We have some people who have come from various districts who want to support you all in this cause. Okay, we have given them a title called Yodha Arya and Margadashaka. Okay, Yodha Arya means a warrior with noble qualities, and Margadashaka means a noble person showing the path. So they will be appointed at district, mandal, village, college levels. And they will be supporting you in your progress on this path. Okay, next. The next aspect about this anti-drugs movement is that we are, it is mandated that the colleges have to form committees against drugs. డీల్ పెట్టుకొని మరి ఏం చేస్తాను కదా మరి ఏం చేస్తాను మరి అసలు మామూలు వివరాలు పెట్టుకున్నాడు నేను అడగాలి పని మాత్రం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం టైం నెక్స్ట్. So how are we going to get connected? We'll be sharing a lot of videos. We'll have guest lectures like this from very renowned people. Now it is all online, so we can connect people like even Sadhguru can come online, right? So we are trying to talk to all the best people, evolved people who will be like a guiding light to all of us. So that will happen. Outside programs is a little difficult because we can't have programs in every college, but we will try our best. Next. Yeah, I think, yeah, we have a dedicated committee of Dharma Seva members also working in the back end. Okay, it's a lot of work that is going on. So some of them will be coming on stage a little later, right? So with this, I would like to conclude my talk. Thank you so much for your patient hearing. Thank you very much. Thank you, Nishant Garu, for explaining about DIRA app. Now I request Mr. Suresh Garu, demo of positive energy release. Suresh Garu. Now I request Anjareti Garu. International Day Against Drug Abuse 26th June నిన్నటి రోజున జరుపుకోబడింది. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఈ ధీరా యాప్ లాంచ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా డ్రగ్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ నిర్వహించడానికి చేసిన పెద్దలు వేదికను అలంకరించిన మహేష్ భగవత్ ఐపీఎస్ గారికి, ఈ కాలేజీ యాజమాన్యానికి, అదేవిధంగా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ మెంబర్ గారికి, ఈ ధర్మసేవ ట్రస్టీస్ అండ్ కాలేజీ సంబంధించిన అధ్యాపక బృందం, ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన విద్యార్థులందరికీ నా నమస్కారం. ఈ డ్రగ్స్ అలవాటు అసలు ఎందుకు అవుతుంది, డ్రగ్స్ ఏంటి అనేది ముందు ఫస్ట్ ఆలోచిస్తే మనకు తెలిసినంత వరకు ఈ గాంజా, చరస్, కొకైన్, ఎండిఎంఏ, ఎల్ఎస్డి ఇలాంటి వాటిని మనం డ్రగ్స్ గా చూస్తూ ఉన్నాం పేపర్స్ లో, మీడియాలో. అది అసలు ఇవి ఎందుకు అలవాటు అవుతున్నాయి, ఇంతగా దీని గురించి చర్చ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇది ఒకప్పుడు ఇండియాలో, పంజాబ్ లో,
అదేవిధంగా ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు నగరాలను దాటి హైదరాబాద్కి ఎలా ప్రవేశించింది, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇంతకుముందు అప్పుడు మధ్య ఒకసారి అయితే స్కూల్స్ స్టేజ్ నుంచే ఈ గంజాయికి అలవాటు పడుతున్నారనే వార్తలు విస్తృతంగా ఎందుకు వస్తున్నాయి, అసలు అలవాటు ఎందుకు అవుతుంది అని మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే, ఫస్ట్ మనం ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక రకంగా నిర్బంధ విద్యకు గురవుతున్నాం. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ 12 గంటల నుంచి 14 గంటల సేపు మార్నింగ్ ఫస్ట్ స్టడీ అవర్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తే, తెల్లవారుజాము లేచి స్టడీ అవర్ తో స్టార్ట్ చేస్తే నైట్ 8 o'clock వరకు కూడా స్టడీ అవర్స్ తో కంటిన్యూగా 12-14 గంటల సేపు స్టడీ అవర్స్, ఎంసెట్ ర్యాంక్, జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ రావాలి, అడ్వాన్స్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి, ఇంకా నీట్ వాళ్ళ పరిస్థితి చెప్పనవసరం లేదు. ఇట్లా ఇంత విపరీతమైన స్ట్రెస్ 12-14 గంటల సేపు చదువు అనే దానిపైన అంటే ఫ్యామిలీ తోటి ప్రాపర్ కనెక్షన్ కానివ్వండి, ఆ వయసులో ఒక 16-18 సంవత్సరాల వయసులో పిల్లలకి ఎలాంటి అలవాట్లు నేర్పాలి, తల్లిదండ్రులతోటి వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, మంచి చెడు ఏ విధంగా వాళ్ళు నేర్చుకునే అవకాశం సరైన టీనేజ్ సమయంలో వీటికి అవకాశం లేకుండా, కొన్ని మోరల్ వాల్యూస్ నేర్చుకునేదానికి పాటించడానికి అవకాశం లేకుండా ఈ కాంపిటీషన్లో ర్యాంకుల హడావుల్లో కొట్టుకుపోతూ ఉన్నాం. ఆ క్రమంలో ఒకసారిగా సరే ఎంసెట్ దానికోసం ఫస్ట్ జేఈ కోసం ట్రై చేసాం, అడ్వాన్స్ కోసం ట్రై చేసాం, క్వాలిఫై కాలేదు, జేఈ అనుకున్నాం, అది కూడా రాలేదు. ఎంసెట్లో ఏదో ఒక ర్యాంక్ వచ్చింది, ఏదో ఒక కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాం. ఇక్కడ రాగానే కొంత స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు మనం ఎట్లా చదివామో అది వీడి కొంతవరకు కొద్దిగా ఫ్రీడమ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అంతగా పొద్దున్నే లేపు చదవమనే లేరు, స్టడీ అవర్స్ లేవు, క్లాసెస్ అటెండెన్స్ కూడా కొన్ని కాలేజీల్లో తప్పనిసరి, కొన్ని కాలేజీల్లో ప్రాక్సీ అటెండెన్స్ తోటి మనం మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా రకరకాలుగా అంత ఖచ్చితంగా క్లాసులో కూర్చోబెట్టి చదివించే ధోరణి ఒక్కసారిగా స్వేచ్ఛలోకి రావటం ఒక కారణం. అదేవిధంగా కొత్త స్నేహాలు, ఇంటర్మీడియట్ దాకా స్నేహం ఫ్రెండ్స్ అనుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు, అసలు ఫ్రెండ్షిప్ కి డెవలప్ అవడానికి అవకాశం తక్కువ ఏర్పడ్డాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొత్త స్నేహాలు, ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటాం, కొత్త డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఒక చోట చేరి కొత్త స్నేహాలు డెవలప్ అవుతాయి. దీని తర్వాత దీంతో బర్త్డే పార్టీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం, 18 years కంప్లీట్ అవుతున్నాయి, 18th బర్త్డే బాగా సెలబ్రేట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు అప్పుడు దాకా బర్త్డే అంటే ఇంట్లో అమ్మ నాన్న సమక్షంలో కొద్దిమంది ఫ్రెండ్స్ ని, స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ పిలుచుకొని కేక్ కట్ చేసి ఇంట్లో బర్త్డే జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో బర్త్డే జరుగుతుందో ఏదో లైట్ గా అక్కడ కేక్ కట్ చేపిస్తారు. ఇక్కడ మాత్రం రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం, ఫ్రెండ్స్ కి రెస్టారెంట్ లో పార్టీ ఇవ్వాలి, 10 మంది, 15 మంది, 20 మంది అట్లా రెస్టారెంట్స్ లో మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేస్తూ పార్టీ చేసుకోవటం, ఇలాంటి ఒకటి అలవాటు అవుతున్నాయి. ఇట్లా ఏదో ఒక నాలుగు చెప్పినట్టు ఈ క్రమంలో ఎలాంటి అంశాలు ముందుకు వస్తాయంటే, లైఫ్ ఉన్న తర్వాత అన్ని ఎంజాయ్ చేయాలా, అన్ని చూడాలి, అన్ని రకాలు మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఇలాంటివి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో అంటే ఎక్కడ మనకు ఈ సంస్కృతి వైపు మళ్ళటానికి అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి అని అంటే, ఈ కారణాలు చదువులో ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ వరకు ఉన్న విపరీతమైన స్ట్రెస్, దాని తర్వాత కొంచెం స్వేచ్ఛాయుతంగా వ్యవహరించడానికి అవకాశం ఏర్పడటం, ఆ టైం కరెక్ట్ గా టీనేజ్ టైం 16, 17 కి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే 17th వరకు 18th, 19, 20 లేదా 21 years వరకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉంటాం. ఈ పర్టికులర్ టైంలో రకరకాల స్నేహాలు, నేను ఇందాక అన్నట్టు బర్త్డే పార్టీస్, వీకెండ్ పార్టీస్, ఇక వాళ్ళ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులను బట్టి రకరకాల ప్లేసెస్ లో పార్టీస్ జరగటం. ఈ క్రమంలో ఒక బర్త్డే పార్టీకి 20 మంది అటెండ్ అయితే అందరూ నార్మల్ గానే ఉంటారు. ఎవరో ఒక్క అతను దాంట్లో నుంచి ఒక జాయింట్ పెడదాం రా అని చెప్పని ఒక జాయింట్ అంటే తెలుసు, చాలా మంది తెలుసు బహుశా.
వద్దామని ఆఫర్ చేస్తారు. ఆఫర్ చేస్తే ముందు వడ్డీ అంటుంటే లేదు బలవంతంగా 1 or 2 puffs తీసుకున్న తర్వాత అదంతటితోటి ఆ 1, 2 puffs తోటి ఆగిపోయే పరిస్థితి ఉండదు. అంటే ఒకసారి ఆ మజా తగిలిన తర్వాత, ఒకసారి దానిలో ఉన్న THC మన మైండ్ రీచ్ అయిన తర్వాత అది మళ్ళీ ఎట్లా ఉంటుందో మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా సరే. ఇట్లా ఈ వీకెండ్ పార్టీస్ ఈ రకంగా సెకండ్ ఇయర్ ఆ ఏరియాకి వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ కాలేజీలో ఉన్న సీనియర్స్ వాళ్ళు డిపి తెలుసా? డిపి అంటే దూరిపోయి డిపి నుంచి ఎట్లా స్కోర్ చేయాలి, ఎక్కడ దొరుకుతుంది స్టఫ్, ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఈ డిస్కషన్స్ అక్కడక్కడ గ్రౌండ్స్ లో వినపెట్టాం. కొద్దిమందికి కాలేజ్ సంబంధించిన కొద్దిమంది సీనియర్లకు అలవాటు ఉంటాం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి జూనియర్స్ కొద్దిమందికి అలవాటు కావటం. ఇట్లా 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 ఒక్కొక్క స్టేజ్ దాటుకుంటూ ఒక్కొక్క సెక్షన్ లో ఒక 4-5, ఒక్కో సెక్షన్ లో ఒక 4-5 members తో స్టార్ట్ అయ్యి 15 మంది దాకా కూడా అది విస్తరించి ఈ అలవాటుకి మెల్లమెల్లగా ఒకసారి చూద్దాం, ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం, ఒకసారి ట్రై చేస్తే ఏం కాదు అనే దూరంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? గంజాయి తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే మనం జనరల్ గా మాట్లాడుకునే జాయింట్, పాట్, స్టాష్, స్టఫ్ వీటితోటి మొదటి దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా తక్కువ మందికే ఉంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా అది విస్తృతంగా ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది. మీరు ఒకటి గుర్తించాల్సిన విషయం, కొంతమంది బాగా తెలియనుకుంటారు కానీ తెలివి కాదు. ఏమని ఆర్గ్యూస్ చేస్తారంటే గంజాయి అంత ప్రమాదకరమైనదేం కాదు, గంజాయి తీసుకోవడం నష్టమేం లేదు, ఆయుర్వేదంలో కూడా గంజాయి ప్రస్తావన ఉంది, అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ లో అమెరికా, కెనడా, న్యూజిలాండ్ లాంటి దేశాల్లో గంజాయిని లీగలైజ్ చేశారు, మన దేశంలో కూడా గంజాయిని లీగల్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇట్లా ఈ రకరకాల ఇడియట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ముందుకు తీసుకొస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అలవాటుని జస్టిఫై చేసుకోవడానికి. దానికి సంబంధించిన వాస్తవాలు నిజంగా వీళ్ళు తెలుసుకోదలుచుకుంటే ఇవన్నీ అపోహలు, ఇవన్నీ మిత్స్, ఇవేవి వాస్తవాలు కావు. అమెరికా, కెనడా లాంటి అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ లో గాంజా అందుబాటులో, రిక్రియేషనల్ గాంజా పేరుతోటి, మెడిసినల్ మ్యారిజువానా పేరుతోటి అందుబాటులో ఉన్నా దానికి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏదైతే మార్కెట్ లో అందుబాటులో ఉందో దీనికి చాలా తేడా ఉంది. ఏంటి తేడా అంటే ఈ టొబాకోలో ఏదైతే నికోటిన్ ఉంటుందో ఈ గాంజాలో THC అని ఒక కెమికల్ ఉంటుంది, టెట్రాహైడ్రోకెనాబినాయిల్ అని చెప్పి ఒక కెమికల్ ఉంటుంది. ఈ కెమికల్ ఆ మెడిసినల్ మారిజువానా ఏదైతే అమెరికాలో, అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ లో అందుబాటులో ఉన్న దాంట్లో అది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుందంటే 0.3% ఉంటుంది. అది మాత్రమే అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది, అది మాత్రమే అక్కడ లీగలైజ్ చేయబడింది. కానీ మన దగ్గర ఏదైతే ఇప్పుడు బయట మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నారో అది 3 to 7% THC పర్సెంటేజ్ ఉండే గాంజా మన దగ్గర అందుబాటులో ఉంటుంది. 0.3 ఎక్కడ, 7% ఎక్కడ. కాబట్టి ఎడిక్టివ్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని ఒకసారి తీసుకుంటే మళ్ళీ తప్పనిసరిగా తీసుకునేలాగా మనల్ని అది మోటివేట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ దాన్ని డిపెండ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. ఈ అలవాటు ముఖ్యంగా మేము డ్రగ్స్ వాడట్లేదు, ఓన్లీ గాంజా తీసుకుంటున్నానని కొంతమంది చిన్నగా వాళ్ళ స్టాండ్ జస్టిఫై చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఒకటి వాస్తవం ఏంటంటే ఏ డ్రగ్ ఎడిక్ట్ కూడా మొదటిసారి కొకైన్ తీసుకోడు, మొదటిసారి LSD తీసుకోడు. అతను స్టార్ట్ చేసేది గాంజాతోనే. గాంజా ఇస్ ది గేట్ వే ఆఫ్ ఆల్ డ్రగ్స్. అన్నిటికీ ఇది గేట్ వే. ఇది ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ లో దీంతో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు అక్కడ దాకా వెళ్తారు. ఏ కొకైన్ అడిక్ట్ అయిన ఒక వ్యక్తిని మనం అనలైజ్ చేసి అతన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే అతను ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్లోనో థర్డ్ ఇయర్లోనో కొన్నాళ్ళ పాటు గాంజా స్మోక్ చేసి ఉంటాడు. దాని తర్వాత కొన్ని కారణాల మూలంగా కొంతమంది వదిలేస్తారు. వదిలేసిన తర్వాత తన ఫ్యూచర్ లైఫ్ లో, ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో కానీ లేదా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కానీ ఏదన్నా స్ట్రెస్ గురయ్యే పరిస్థితి వస్తే వెంటనే అతను మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇలాంటి అలవాట్లకి మళ్ళీ అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అలవాటు ఆ స్టేజ్ లో ఎఫోర్డబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది, అతను డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టే స్టేజ్ లో వస్తాడు. కాబట్టి ఆ ఒక్క డ్రగ్ తోటి ఆగడు, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డ్రగ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఒకటి గాంజా అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ లో అలవాటు అయితే, రెండోది ఏదైతే పార్టీస్, పబ్స్ లో జరిగే పార్టీస్ లేకపోతే ప్రైవేట్ ఫామ్ హౌస్ లో జరిగే పార్టీస్, అక్కడ మ్యూజిక్ పార్టీస్, సైకోడెలిక్ మ్యూజిక్స్, ట్రాన్స్ మ్యూజిక్స్, ఈ మ్యూజిక్ పార్టీస్ అటెండ్ కావటం మూలంగా ఇంకో ప్రమాదకరమైన డ్రగ్ అలవాటు అయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అవి LSD లాంటివి, MDMA, ఎక్స్టసీ లాంటివి. ఆ మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయాలి, మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయడంలో భాగంగా ఎక్కువసేపు మనం మ్యూజిక్
ఎంజాయ్ చేయాలి అని అంటే ఇలాంటి డ్రగ్స్ ఎల్యూజినేషన్స్ తోటి LSD లాంటివి వేసుకొని 12 hours 14 hours ఎంజాయ్ చేయాలనే ఒక భ్రమలో దాంట్లోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. మీరు ఒకటి చూడండి, కంటిన్యూగా ఈ వీడ్ స్మోక్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరన్నా దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చి హాయిగా బతుకుతున్న ఒక్క వ్యక్తి మీకు ఏమన్నా తగ్గుతాడని చూడండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు దొరకదు. అతని పరిస్థితి లైఫ్ ముందుకు ఎలా ఉంటుంది? ఈ సెకండ్ ఇయర్ లో నేను ఎందాకన్నా రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ కానివ్వండి, లేకపోతే అపరిమితమైన స్వేచ్ఛ కానివ్వండి, లేకపోతే అతనికి కావాల్సిన డబ్బులు చేతులు అందుబాటులో ఉంటుంది కానివ్వండి, ఈ గాంజా కూడా సేల్స్ మనకు పర్చేజ్ చేయడానికి అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానివ్వండి, ప్లస్ పీర్ ప్రెషర్, చుట్టుపక్కల స్టూడెంట్స్ చుట్టుపక్కల అతనికి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ నుంచి వచ్చిన ప్రెషర్ మూలంగా కానివ్వండి, ఇది ఏ కారణంతో అయినా సరే ఒకసారి అలవాటు పడ్డ లేదంటే లైఫ్ ఫెయిల్యూర్ కానివ్వండి, ఏ కారణం కానివ్వండి, ఏ కారణం ద్వారా మనం దాంట్లోకి ఎంటర్ అయినా కానివ్వండి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పరిస్థితులు ఎక్కడ పోతున్నాయి? 3rd yearకి వచ్చేటప్పటికి అతను బ్యాక్లాగ్స్ ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది. 4th year వచ్చేటప్పటికి డిటెన్షన్ అయ్యే కండిషన్స్ వస్తున్నాయి. దాని తర్వాత ఇక్కడ బ్యాక్లాగ్స్ తోటి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ లేకుండా కాలేజీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన విద్యార్థి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోతాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లైఫ్ లో అతను ఏదైతే నిశ్చయించుకొని తల్లిదండ్రులు అతని పైన ఎలాంటి ఆకాంక్షతో అతన్ని కాలేజీకి చదువుకి పంపించారో అవన్నీ నిట్టనిలో మునిగిపోయి అతను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోతాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి ఖచ్చితంగా ప్లేస్మెంట్ రావాలనే ఆకాంక్ష మొదటి రోజు చాలా బలంగా ఉంటుంది మీ అందరిలో. చివరికి వచ్చేటప్పటికి ప్లేస్మెంట్ సాధించలేము అనుకున్నప్పుడు యూఎస్ వెళ్ళిపోదాం, తల్లిదండ్రులను ఏదో విధంగా ఒత్తిడి పెట్టి ఫీజులు పెట్టించి యూఎస్ వెళ్ళిపోదాం, అక్కడ వెళ్ళి MS చదువుదాం అక్కడ అనే ఆలోచన చేస్తాం. ఇట్లా ఒక్కొక్కటి మన అవసరానికి తగ్గట్టు, మన కెపాసిటీకి తగ్గట్టు మన ప్రియారిటీస్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ మధ్యలో ఇలాంటిది ఏదన్నా ఒకటి తగిలింది అనుకోండి, యూఎస్ పోయేది ఉండదు, అసలు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసేది ఉండదు, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేస్తే కూడా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అంటే వచ్చేది అవసరం ఉండదు, ఇంకొక 2 సంవత్సరాలు ఎంటెక్ పేరుతోటి టైం పాస్ చేయడం తప్పితే ఏం జరగదు. ఆ స్టేజ్ లో తల్లిదండ్రులు నేను ఏదైనా బిజినెస్ పెడతాను, లేకపోతే నాకు యానిమేషన్ ఇష్టం, లేకపోతే నాకు ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టం, ఇట్లా రకరకాలుగా డిస్ట్రాక్షన్స్, వాళ్ళు ఏదే విధంగా టైం పాస్ చేసేదానికోసం ఉద్యోగం సాధించలేకపోయిన దానికి, లేకపోతే చదువులో ఎక్సెల్ కాలేకపోయిన దానికి కారణాలు వెతుక్కుంటూ టైం పాస్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. వీటన్నిటిని ఇలా ఎందుకు జరిగింది? నేను ఇంటర్మీడియట్ వచ్చినప్పుడు 10,000 లోపు ఎంసెట్ ర్యాంక్ సాధించగలిగాను, కానీ మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి సీట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పుడు నాకు 9 GPA వచ్చింది, సెకండ్ ఇయర్ 3rd year వచ్చేటప్పటికి 7.56 వచ్చేసాను. వీటి కారణాలను ప్రాపర్ గా వెతికితే నేనన్నా ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి తగిలి ఉంటుంది అతనికి. ఇంకా లైఫ్ యూటర్నే పొందిపోవడానికి అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. దీంట్లోకి ఎంటర్ కావటమే మన చేతిలో ఉంటుంది, వదిలిపెట్టేసి బయటికి రావటం మన చేతిలో ఉండదు. దాన్ని స్టార్ట్ చేయటం మన చేతిలోనే ఉంటుంది, మన విచక్షణ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంత పీర్ ప్రెషర్ వచ్చినా, ఎలాంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రొవోకేట్ చేసినా, ఎలాంటి పరిస్థితులు మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నా మన విల్ పవర్, మనం ఇలాంటి వాటికి ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉండాలి అని మనం బలంగా సంకల్పించుకున్నప్పుడు అలాంటి మనం ఏం చేయలేము. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏమంటే, లైఫ్ లో దీని జోలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోకూడదు అనే పదార్థం ఏదన్నా భూమి మీద ఉందంటే అది డ్రగ్సే. ఎందుకంటే దాంట్లోకి పోయి వెనక్కి రావటం సాధ్యం కాదు. నా వృత్తిపరంగా లాస్ట్ 10 years లో ఉద్యోగపరంగా దాదాపుగా 100 కాదు 1000 సంఖ్యలో స్టూడెంట్స్ ని దీని బారిన పడి నష్టపోయిన ఫ్యామిలీస్ ని చూసాం. 20-21 సంవత్సరాల వయసులో ఇలాంటి దానికి అలవాటు పడి చదువుని నెగ్లెక్ట్ చేసి చదువులో ప్రాపర్ గా పాస్ అవటం కానీ, అతను ఏదైతే ఉద్దేశాలు అతని కెపాసిటీ ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా అతను పెర్ఫామ్ చేయలేక ఇలాంటి వాటికి అలవాటు పడి, దీంతో పాటు ఆల్కహాల్కి అలవాటు పడి, ఇంట్లో వాళ్ళు డబ్బుల కోసం పీడించి ఒక స్టేజ్ లో డబ్బులు దొంగతనం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి, ఇంకా తర్వాత స్టేజ్ లో బెదిరించి నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఎగ్జామ్స్ రాయను, నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, అదేవిధంగా అబద్ధాలు చెప్పి ఆ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఈ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఆ రికార్డ్స్ కొనాలి, ఈ రికార్డ్స్ కొనాలి, అది ఇది అని చెప్పి రకరకాల పేర్లతో ఇంట్లో వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళ శక్తికి మించి ఒక స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్ మెయిలింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసి, అంటే ఏదో విధంగా ఇప్పుడు కాలేజీకి పోతే చాలు, కాలేజీకి పోవాలంటే రోజుకు 500 ఇవ్వాలి, లేకపోతే కాలేజీలో పార్టీ అవుతుంది, మా ఫ్రెండ్స్ అంతా అరకు వెళ్తున్నారు నాకు 10,000 కావాలా, లేకపోతే గోవా వెళ్ళాలి, గోవాలో పార్టీ మేమంతా కలిసి ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి వెళ్ళాలి, నాకు ఇవ్వకపోతే నేను సెమిస్టర్ అటెండ్ కాను,
లేకపోతే ల్యాబ్స్ అటెండ్ కాను. ఈ తరహా బ్లాక్ మెయిలింగ్ కి పాల్పడే పరిస్థితి వస్తుంది. వీటన్నిటికీ కారణం ఇలాంటి ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం, ఒకసారి లైఫ్ లో అన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, అన్ని చూడాలా అనే ఆలోచనలే ఇంత వినాశనానికి దారితీస్తున్నాయి. అది మీకు గాంజా పట్ల మీకు ఎలాంటి అవగాహన ఉన్నా అది ఎందుకు ప్రమాదమో నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నా. అది ఏదైతే మనకు నెట్లో కానివ్వండి, కొన్ని మాధ్యమాల్లో మనకు అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత పరిజ్ఞానంలో ఏం చెప్తున్నాయి, అమెరికా అడ్వాన్స్ కంట్రీలో marijuana, గాంజా, కనాబిస్ అందుబాటులో ఉంది, అక్కడ లీగల్ అని చెప్తున్నాయి. కానీ అక్కడ లీగల్ గా ఉన్న అందుబాటులో ఉన్న దానిలో ఉన్న ప్రమాదం ఎంత అంటే 0.3% ఉంది దాంట్లో ఈ టెట్రాహైడ్రోకనాబినాల్ అనేది. మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న దాంట్లో 3 to 7% ఉంది. కాబట్టి ఇది డిపెండెన్సీని పెంచుతుంది, ఎడిక్షన్ పెంచుతుంది, దాన్ని మనం వదిలి పెట్టనివ్వదు. నేను అంటున్నా, మీరు వెనక తిరిగి చూడండి, ఈ అలవాటు రెగ్యులర్ గా ఉండి చదువు మీద కూడా అంతే శ్రద్ధ చూపిస్తున్న ఒక్కరిని చూపించండి, ఎట్టి పరిస్థితులు దొరకరు. మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు దొరకరు. ఎందుకంటే అది ఎట్టి పరిస్థితులు ఫోకస్ అవుతారు. అది తీసుకునే అలవాటు ఉన్నాడు తర్వాత అది లేకుండా నిద్రపోలేని పరిస్థితి వస్తుంది. ఆకలి వేయదు, ఫస్ట్ లో విపరీతంగా ఆకలి వేస్తుంది, తర్వాత ఆకలి వేయదు. అది తీసుకుంటేనే ఆకలి వేస్తుంది, అది తీసుకుంటేనే వాష్రూమ్కి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంటుంది, అది తీసుకుంటేనే నిద్ర పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకా ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దేనికి పనికొస్తాం? ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఇతను ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అర్థం కాదు. అరే ఇట్లా అవుతుంది, డాక్టర్ దగ్గర పోదామంటే నేను డాక్టర్ దగ్గర నీకు పిచ్చి, ఆయనకు పిచ్చి, నాకెందుకు, నన్ను తీసుకుపోతే డాక్టర్ దగ్గరకు అంటాడు. డాక్టర్ దగ్గర పోరు. ఈ యాటిట్యూడ్ ఉన్న ఈ అలవాటు ఉన్న ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత సైకాలజిస్ట్నో సైకియాట్రిస్ట్నో తీసుకెళ్తామంటే కూడా దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అతను ఏ భ్రమలో ఉంటాడంటే గంజాయి ప్రమాదకరమైన అలవాటు కాదు, వీళ్ళు అనవసరంగా దీన్ని ఎక్కువ చేస్తున్నారు అనే భ్రమలో ఉంటాడు. అది నిజంగా భ్రమే. నేను అంటున్నా, ఆ అలవాటు అంత తీవ్రంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరన్నా ఒకటి దాని నుంచి బయటపడి మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాడని చెప్పడానికి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు దొరకదు. ఎందుకంటే అతను అబద్ధాలు ఆడాలి, అతని ఇంట్లో దొంగతనం చేయాలి, ఫ్యామిలీకి దూరం అవుతాడు. అప్పటి వరకు ఫ్యామిలీకి అతని మధ్య రిలేషన్ ఎంత చక్కగా ఉన్నాయనంటే ఇతన్ని చూసి వాళ్ళు పొంగిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి ఇది డెవలప్ అయిన తర్వాత గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మనకి గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మనతో ఆత్మీయంగా ఉన్న స్నేహితులు దూరం అవుతారు. ఏదైతే అలవాట్లు పోతున్నామో స్నేహితులు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఎవరితో కలుస్తాం? ఈ అలవాటు ఎవరికైతే ఉందో, ఎవరైతే ఈ స్టఫ్ ని అరేంజ్ చేయగలడో ఆ గ్రూప్స్ తో మాత్రమే తిరుగుతాం. ఆటోమేటిక్ గా మంచి ఫ్రెండ్స్, మీకు సరైన దిశలో నేను నడిపించగల మీ చుట్టూతో ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ దూరం అయిపోతుంది. ఈ బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్, బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ లో మనకు మంచితో దొరికే అవకాశమే లేదు. ఇంకా ఫ్యామిలీకి దూరమై, ఫ్రెండ్స్ కి దూరం అయ్యి ఇక ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత డబ్బుల కోసం ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు, డబ్బుల కోసం ఒక 4-5 ఫ్రెండ్స్ కోసం మనం పర్చేజ్ చేసేలాగా మారిపోయి మనం డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టకుండానే ఆ 4 కోసం తీసుకొని ఇచ్చి ఇతను చిన్న సైజు పెడ్లర్ గా మారే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఏదో ఒక రోజు ఇతను పట్టుబడే పరిస్థితి వస్తుంది, అతని పైన కేసు బుక్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. అట్లా మీకు తెలిసి మీ చుట్టుపక్కల ఈ విధంగా కన్జంప్షన్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకునే దానికోసం పర్చేజర్ గా మారిన సందర్భాలు, అతను పట్టుబడి కేసులు జైలుకి వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా బహుశా మీరు వినే ఉంటారు. బహుశా ఈ కాలేజీకి, వాతావరణానికి, మీ డిసిప్లిన్ చూస్తే మీకు ఈ విషయాలన్నీ ఎంతగా కొత్తగా అనిపించవచ్చు. కానీ చాలా కాలేజీలు ఇట్లా లేవు. మరి నేను ఆయన అపీరెన్స్ చూసి నేను గంపడుతున్నాను, మరి నా అభిప్రాయం నిజంగా నాకు తెలియదు. కానీ అయితే అదే నేను అల్టిమేట్ గా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మనం ఏదైతే నార్మల్ గా పబ్లిక్ లో ఉన్న టాక్, మన యంగ్ జనరేషన్ లో ఉన్న ఆలోచన విధానం ఏముంది అని అంటే, గాంజా పెద్ద నాకేం ఎడిక్షన్ లేదు, ఎప్పుడోసారి తీసుకుంటాను అన్న దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఎడిక్ట్ అయ్యాను అని వాడికి తెలిసేటప్పటికీ మామూలుగా అగాధంలో కూరుకుపోయి ఉంటాడు.
నేను ఎడిక్ట్ అయ్యాను అని అతను చుట్టూతో సమాజం రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, తల్లిదండ్రులు రికగ్నైజ్ చేస్తారు, ఫ్రెండ్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు, టీచర్స్ ఇంటికి వీడు ఇట్లా క్లాస్కి రావట్లేదు, లేకపోతే మార్కులు రావట్లేదు, బ్యాక్లాగ్స్ ఉండిపోతున్నాయి అని చెప్పి పేరెంట్స్ని పిలిపి చెప్పే నంబర్లు ఫోన్ నెంబర్ చేయమంటే మనం ఆల్రెడీ వేరే నెంబర్ ఇచ్చి ఉంటాం అక్కడ ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఇవ్వకుండా. అది ఎవరికో పోద్దని నెంబర్ ఎవరు లిఫ్ట్ చేయడు, లేకపోతే వచ్చిన ఎవరినో ఒక ప్రాక్సీ పేరెంట్ని తీసుకొచ్చి ప్రజెంట్ చేసే తెలివితేటలు కూడా పెరిగిపోయినాయి. ఇట్లా రకరకాల పరిస్థితులు, ఇవన్నీ ఎవరిని మోసం చేయడానికి, మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడానికే. కాబట్టి నేను మీ అందరికీ ఇది అవసరమని నేను చెప్పట్లే. మీరు దీన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా, దీని పట్ల అవేర్నెస్ రావడం ద్వారా, మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ, మీకు తెలిసిన మీ ఫ్యామిలీ దగ్గర చుట్టుపక్కల ఉన్న మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఆ సర్కిల్లో కానీ, వాళ్ళ కోసం ఈ పరిజ్ఞానం ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నా. మీకేదో అలవాటు ఉంది దీన్ని మానుకోండి, లేకపోతే మీకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏమంటే ప్రతి విద్యార్థి ఈ విధంగా దీని యొక్క ప్రమాదాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎవరైనా దీన్ని బారిన పడుతుంటే దాన్ని మనం రెస్క్యూకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కాదు, ఇది తప్పు అని చెప్పి మనము గట్టిగా నిలబడే అవకాశం వస్తుంది. ఇప్పుడు మన నిశాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇంకా ఆర్గనైజ్డ్ గా ధీరా యాప్ లాంటి యాప్స్ ఇవన్నీ వస్తే మీ కాలేజీలో ఎవరన్నా ఈ కమిటీస్ అది ఏర్పాటు చేయాలని చెప్తున్నారు. ఆ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, అంటే యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఏదైనా ఉందో అదేవిధంగా యాంటీ డ్రగ్ కమిటీ లాంటిది వేస్తే ఆ కమిటీ సభ్యులు ఎవరైతే దీనికి పాల్పడుతున్నారో, ఈ స్మోక్ చేస్తున్నారో, ఎక్కడి నుంచి అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చేసి దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆ యాప్ లో మీరు కన్సర్న్ పర్సన్స్ కి మీరు చేరవేయగలిగితే దానికి ఒక మెకానిజం కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఆ యాప్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేస్తే అది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీకి ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి నియర్ బై డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ కదా రీచ్ కావటం, వాళ్ళు వెంటనే రియాక్ట్ కావటం, ఈ విధమైన కనెక్టివిటీ కూడా యాప్ ద్వారా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నట్టున్నాయి. అలాంటి అంత విస్తృతంగా కాలేజ్, ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్, అదేవిధంగా BBA కాలేజెస్, ఈ ప్రొఫెషనల్ ఈ కాలేజెస్ ఎందుకంటున్నానంటే ఆ ఏజ్ ఏదైతే 17, 16, 15కి 10th అయిపోయి 17కి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి 17+ నుంచి 18 నుంచి 22 లోపు ఏదైతే ఉన్నారో ఆ ఏజ్ ప్రభావం కొంత ఉంటుంది. ఏదో ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇప్పుడే ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దాటిపోయామంటే మనం మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేయడానికి వీలు కాదు, ఈ 4 years లోనే ఏం చేసినా చేయాలి అని చెప్పే కొన్ని ఆలోచనలు ఉంటుంటాయి స్టూడెంట్స్ లో. ఇలాంటి టైంలో ఎంజాయ్ చేయండి, కానీ అది ఒక పాజిటివ్ వేలో. అది ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా దాంట్లో ఉన్న మన ఎనర్జీని ఎలా వినియోగించాలి అనే ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో మీరు ముందుకెళ్తే అది మీ కెరీర్కి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మీ తల్లిదండ్రులు మీ పైన పెట్టుకున్న ఆశలు నెరవేర్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నేను దీంతో మరొకసారి ఈ డ్రగ్స్ సంబంధించి, డ్రగ్స్ ఏ విధమైన డ్రగ్స్ కూడా చిన్నది లేదు పెద్దది లేదు, ఏ విధమైన ఈ డ్రగ్స్, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సంబంధించి, సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ సంబంధించి ఏ అంశంలో కూడా లైఫ్ లో ఒక్కసారి కూడా అటువైపు మళ్ళీ చూడాల్సిన పరిస్థితి రాకూడదు. ఒక్కసారి దాంట్లోకి పోవటమే మన చేతుల్లో ఉంటుంది, వెనక్కి రావటం మన చేతిలో ఉండదు అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన స్నేహితులు కానీ, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా దీన్ని పర్సూ చేస్తుంటే, దీన్ని బారిన పడి ఉంటే వాళ్ళని ఎట్లా బయటపడేయాలనే దానికోసం మీరు గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ విషయాలన్నీ మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ అవకాశం నాకు కల్పించిన నిర్వాహకులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. Now I request Prasad Garu to speak few words about this topic. So good evening, friends. So my name is Prasad. I'm a medical officer for an organization dealing with substance use disorders. So I thank everybody seated on the stage and the organizers of this event that have given me an opportunity to present what I gained in my lifetime and share it with you people. Actually, when the session started with great prayer for gratitude prayer for our teachers, it actually pushed me back to take into my memories,
Specifically, I don't really do this sort of talk, but today I felt after looking at you all, it becomes my responsibility to talk. Because I had been sitting in the same chairs way back when I was around 16, 17 years old. I was sitting in a medical college. And by 18 years, I think I had tasted alcohol and also cannabis. That's what our officer had been telling. And by age of 36, though I picked up a degree, I never moved forward in life. జీవితంలో ముందుకు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఇంకా. ఆ తర్వాత జనరల్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ కానీ డాక్టర్గా అసలు పని చేయలేదు నేను. This is the reality. Why this happened? It's because I myself had done some mistakes at a very early age, a teenage, when my brain is yet to mature. I done the mistake of using some of these mind-altering substances. And the results are there for me to see as a personal experience. Today after that prayer, I felt I had to share because the main reason is being, my father as a teacher, he taught physics for degree students. Later, he was also been principal of college across in Andhra and now present Telangana also. So I had actually seen the pain he has gone through because of me. That is one aspect. The truth is, what I had gone through is more important because I didn't only hurt myself, I had put up all blocks of growth in life. That's exactly what happened to me. And down the line, somehow, those days there was no help. Today there is help. Those days, forget about help. Addiction, people were looked upon as criminals. But today, we know it is a disease. So when we come to understand what is a disease, what do we really realize? What is a disease? That which dismisses the ease of functioning of the underlying organ. Disease of heart. The function of underlying organ, heart, is dismissed. That's why it is called disease of the heart. But addiction is the disease of the brain. It dismisses the functioning of the underlying organ called brain. Oh, what is brain? The command center that is there in your body that has to function, actually started functioning even if before you came onto this planet. As when you are baby, it started functioning there, developing there, and comes out. When you got delivered into this world, it still continues. Your heartbeat is dependent on your brain. Your breathing rate is dependent on your brain. Your reward system functioning to cope with life is dependent on your brain. What you taste, what you experience, everything is dependent on your brain. What happens here is, when you start using mind-altering substances, that's exactly the title given, means it alters the way the brain functions and you respond to life. And if you are going to attack your brain with these effects of these chemicals, drugs, even alcohol is a drug. Only thing is people who want to be a little more fashionable and hide the secret. Alcohol is ethanol, it is a chemical, it is a drug. So when we say no to drugs, we have serious reasons why we are saying no to drugs. It is going to damage your brain. That's what. Definitely there will be a lot of dropouts. Definitely there are a lot of people suffering with self-esteem, though they have some degree in hand, which I did experience. It took a hell of a lot of time for me to come out of it. So this is exactly what we are looking at. What is all affected because of these chemicals? Physical health is affected, mental health is affected, emotional health is very badly affected. You can't live with your emotions. It is stressful. You keep repeating the drug use, and then it becomes abuse, then it becomes dependency. When you come to stage of dependency,
then it becomes necessary for you to be rehabilitated again. And this is the truth. And that's why I say a program like Dera, an app like Dera comes in very handy for a lot of us, because there is a huge amount of stigma attached to these things. I think this is one way very silently where we can give help and seek help. We can do both. That is the beauty of these programs. In today's world, we have all the help available. There is nothing that is going missing here. But it is for us to seek it. At the same time, a lot of us know in our friends, there are somebody who is going on the wrong track. Then it actually becomes your responsibility to save your friend. The true meaning of friendship works there. It doesn't work in supporting your friend, giving that extra money to have his party or to have his drug. Because the disease of addiction goes through stages. It all starts somewhere. Experimenting, or maybe peer pressure because everybody is doing, or because, man, I'm a little insecure. So I want to go in front of people, I think I need something. Or it can be for functioning well, or it can be to do well, or it can be for, I think it helps in focus and concentration. Some people are using a lot of steroid chemicals for building their bodies. So likewise, there are a lot of things. Even people are using some Viagra for sexual functions, increased sexual functions. So various amounts of drugs are going around you, making our society more and more vulnerable to the disease of addiction. So we need to be extremely careful with what we are putting into our mouth or inhaling or injecting. Because ultimately it is my body that is going to be affected. It is my functionality that is going to be affected. The rest is my environment definitely will get affected. Entire families are affected. Financials are affected. Sometimes we see these effects extending into industries where the productivity of industry can drop down very badly. And in colleges, when I see you people, when I recall my journey with it and how and what I had to do, I had to reach out to psychiatrists, get out of withdrawals, stabilize, find a program of recovery, and then go back to my old college, again study back and take my certificates and then start functioning. And I had to choose to function in this because I understand the pain of it. So I want others to do better. I don't want people to go through what I had gone through. This is a simple reality. Other than this, there is something more you people have to understand. Today in psychiatric field, when we're looking across the complete spectrum, around 30-40% of the people complaining with psychiatric conditions are also presenting with history of drug abuse. This has become very common nowadays. Almost 7-8 years back, we had a call after a school function. Some kids experimented with cannabis. 2 students got admitted. So both were exhibiting psychotic symptoms. You know what is the substance they used? The gateway drug called the cannabis. And everybody thought cannabis was safe. Oh, it is naturally available. People are wrong. It is as simple as this. Nothing is safe. It is as good as don't smoke. It is injurious to health. Don't drink. It is injurious to health story. It is the same story. All these chemicals affect the chemistry in the brain. If you are unfortunate, if you have some weak point in your genetical makeup or body makeup or mental makeup or psychological makeup, in that moment, that chemical can give a permanent damage to your life. So we have to understand this very clearly. So
don't ever try to experiment, wanting to know. Before that, a lot of us, even we did the same mistake. We never asked. If somebody gave me something to eat, I looked at it 10 times. When somebody, even my teacher said, "No, Prasad, you just go this side and you do this and come," I went and found out from others, what should I do, why should I do, where should I do. But when somebody gave me a drink, or when I chose to drink, did I verify? Did I read about it? What this can do to my brain? What this can do to my liver? What this can do to my reproductive system? Never. It's because everybody is doing. Blindly, I'm just doing it. That's not going to help. Here I see a lot of youngsters. I think tomorrow they all want to have good pay scales, or maybe go abroad, or some of you want to become scientists, great personalities in some field, or some of you just want to go back home and do some business. So whichever way you go, wherever you go, all of you are coming into this education system, especially with engineering or maybe medical or anything, at the age of 16, 17. That is the age when actually your brain formative years, maturing years are till the age of 24, 26. And during this period, imagine if I'm going to pound up my brain with these chemicals, it's going to be permanent effect. It is food for thought. And I will say, today to have fun, people are looking out for places where drinks are served, places where you can easily get some drugs. My friends, and those are the places where you are making yourself vulnerable to any sort of criminal behavior to happen to you. Recently, we had in the paper where a girl was badly violated with a pup, and still that case is going on in the newspapers. So many dangers, self-esteem damaged, education dropouts, unable to find success because of the effects on the brain. Though they had studied hard and had certificates, they're unable to use their brain capabilities in actually functioning better. So this is how it is. And definitely before I close my words, I'll say there has help available. Help is available. And yes, sometimes law enforcement also helps by actually bringing you people for some level of treatment and counseling. So you can also reach out to law enforcement to help your friends, to reach out for help also. Because denial, I don't have a problem, the biggest egoistic attitude we all carry with has to go. And thank you all for listening. Thank you, sir, for sharing your thoughts. Now I request the chairman of this college to give his message on this topic. Few minutes. సభకు నమస్కారం. చీఫ్ గెస్ట్ గారికి మరియు ఇతరులకి వందనాలండి. యాక్చువల్గా నాకు థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాను, కానీ ఒక్క నెల క్రితం ఒక సంఘటన జరిగింది. అసలు ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి? లీగల్ అవేర్నెస్ ఆన్ డ్రగ్ అబ్యూస్ కదా. ఆ లీగల్ సెక్షన్స్ నాకు తెలియదు, కానీ ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను, నన్ను తప్పుగా అంచనా వేయకండి. నా దగ్గరికి
ఒక కుర్రాడు ఒకటే తిరుగుతున్నాడు, నేను పట్టించుకోలేదు. నేను అబిడ్స్లో ఉంటాను ఎక్కువగా. ఎవరో వచ్చి సార్ ఈ బాబు నేను కలవాలనుకుంటున్నాడు అన్నాడు. సరే రమ్మని చెప్పాను, కూర్చున్నాను. వాడు ఏడుస్తున్నాడు. సరైన షర్టు లేదు, ప్యాంటు లేదు. ఏంటి బిడ్డ అన్న. సార్ నీకు చాలా మంది పరిచయాలు ఉంటారట కదా, పోలీస్ ఆఫీసర్లు పరిచయము, మంత్రులు పరిచయం ఉంటారట కదా, నన్ను రక్షించు అని వచ్చాడు. అసలు విషయం చెప్పరా నాయన అన్న. నేను ఒక అడవి బిడ్డని, ఒక తాండాలో పుట్టి పెరిగాను. నేను ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ బీటెక్ కూడా నాది అయిపోయింది. ఆ కాలేజీ పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు. నాకు 2 క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మల్టీనేషనల్స్ లో వచ్చినాయి. ఒకటి 6.5, ఒకటి 9 lakh ప్యాకేజ్ వచ్చింది. కానీ నాకు ఈ రోజు 10 నుంచి 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష వచ్చే నెలలో పడవచ్చు. మన రాష్ట్రంలో అన్ని తెలుగు పత్రికల్లో కూడా నా పేరు వస్తుంది. కానీ నేను తప్పు చెయ్యలేదు సార్, మీరేమన్నా చేయగలుగుతారా? అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో కూడా మాట్లాడిచ్చాడు. నిజం మాట్లాడితే ఒక తాండా నుంచి వచ్చి ఒక్కగానొక్క కొడుకుని ఎంతో కష్టం మీద పెంచి పోషించుకున్నవాడు ఈ గంజాయి రవాణాలో ఎలా దొరికాడు? అసలు ఏమైందిరా అన్నాను. సార్ నాకేమి సంబంధం లేదు, నేను ఒక ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నాను, మా బంధువుల ఇంట్లో. సడన్ గా ఒక రైడింగ్ జరిగింది. ఆ రైడింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఎన్నో కిలోలు దొరికింది. అయితే నన్ను ముద్దాయిగా చేశారు. దీనివల్ల 10 నుంచి 20 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడుతుంది సార్, నన్ను రక్షించు సార్ అంటాడు. నేను ఏం చేయగలుగుతాను? ఇది చెప్తున్నాడు. నా పక్కన ఒక అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు. సార్ నువ్వు అర్జెంట్ ఇక్కడి నుంచి లే, మన సిటీ మొత్తం సీసీ కెమెరాలతో నిఘా జరుగుతూ ఉంటది. వాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు, వాడు అబిడ్స్ వచ్చాడు, వాడు పక్కన నువ్వు కూర్చున్నావు. ఏ 3వ నేత్రము నువ్వు చూస్తే నువ్వు దీనికి గ్యాంగ్ మాస్టర్ అనుకుంటావు, వాడితో పాటు నిన్నేస్తారు లోపలికి, నువ్వు లే సార్ అన్నాడు. అంటే నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఓనర్ గానే కాదు, నేను ఒక సాంఘిక సమస్యలో చాలా వాటిలో ఉంటాను. అంటే ఒక సైడు బాధ అనిపిస్తుంది, రెండవ సైడు నా అసిస్టెంట్ చెప్పిన మాటలు కూడా వాస్తవమే కదా. ఇప్పుడు ఆ సీసీ కెమెరా ఫోటో ఎక్కడైనా దొరికింది అనుకుందాం, నన్ను కూడా పిలిచి లోపలికి వేస్తే. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి. అమ్మ నాన్న ఎంతో కష్టపడి అడవిలో కట్టె ముక్కలు కొట్టి ఎంతో చేసి ఎన్నో కలలు కాని బిడ్డ మిమ్మల్ని చదివిస్తాను పంపిస్తే నువ్వు చేసే పని చూడండి. వాడు ఆ కాలేజీ టాపర్ అట అమ్మ. సరైన బట్టలు లేవు వానికి. మరి వాడు తప్పు చేశాడా లేదా నాకు తెలియదు, కనపడిన ఆ దేవునికే తెలుసు. ఆఖరికి ఈరోజు మన పరిస్థితి తెలుసా? వాడి తరపున వాదించడానికి 1000 రూపాయలు ఇచ్చి ఒక లాయర్ లేడమ్మా, ఎవరు లేరు. అడవి బిడ్డలకి ఎవరు ఉంటారమ్మా? నా కొడుకో తప్పు చేస్తే తిమ్మిని బమ్మిని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఓ రాజకీయ నాయకుడు అయితే తిమ్మిని బమ్మిని తెస్తారు, ఓ బ్యూరోక్రాట్ అయితే చేస్తారు, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే చేస్తారు. అడవి బిడ్డలు ఎవరు? ఈ భారతదేశంలో 80% మంది ఇప్పటికి కూడా ఎంతో బాధల్లో ఉన్నారు. అది నగ్న సత్యం. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే సభాముఖంగా, బిడ్డలారా, అమ్మా నాన్న ఎన్నో కలలు అంటారు మీ మీద. నువ్వు తప్పు చేసావా చెయ్యవలేదా దేవుడెరుగు. కానీ నువ్వు ఎవరితో తిరుగుతున్నావు? నేను అడిగాను, నువ్వు వాడి ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళావు? నాకు తెలియదు సార్, ఒక స్నేహితుడు సార్ అన్నాడు. నేనేమి చేయలేదు. అది మామూలు సమస్య. నడి రోడ్డు మీద 2 కొట్టుకున్నారు అంటే ఏదో మా గట్కేసర్ ఎస్ఐ సార్ దగ్గరికి సార్ నీకు దండం పెడతా సార్, వాడు నా బిడ్డ సార్, వాడిని క్షమించు సార్ అని నేను బతిలాడతా మా ఎస్ఐ సార్ని. కానీ వాడు ఎటువంటి దాన్ని దొరికాడు? ఎవరు చేయలేనిది. నిజమా అబద్ధమా తెలియదు. సో నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే, తప్పు చేయకపోవడమే కాదు, తప్పు చేసే వాళ్ళ సహచర్యం కూడా నీ మెడకు ఉరితాడవుతుంది బిడ్డ. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, sir, for your inspirational speech. Now I request our chief guest of honor, respected Commissioner of Police, Sri Mahesh Bhagat garu.
Chief guest of today's program, our member secretary, State Legal Services Authority, Govardhan Reddy garu. తర్వాత మన రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ చైర్పర్సన్ శ్రీదేవి మ్యామ్, కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్, కాలేజ్ చైర్మన్, మై కలీగ్ అవర్ ఎక్సైజ్ సూపరింట్ అంజిరెడ్డి గారు, దెన్ ధర్మసేవ ట్రస్ట్ నిశాంత్ రెడ్డి గారు, ప్రసాద్ గారు, అండ్ ఆల్ ద dignitaries on the dais, college other faculty members, our ACP of Malkajgiri, Shyam Prasad, Inspector Vatkesar Chandrababu, and dear friends. First of all, I'm thankful to District Legal Services Authority, Rangareddy Chairperson, Sridevi ma'am, for inviting me. Yesterday, we had this International Day Against Drug Abuse. On the background of that, today we are conducting this program here. This is my first time to come to this beautiful college. And this auditorium is really nice. I remembered my college. I studied in College of Engineering, Pune. That is the second oldest in Asia, 1853 foundation. And where Sir Mokshagundam Vishweshwara studied. In 1883, he passed out from the same college. So that time, we just heard about many substance abuse and all. I was in Pune, and you must be knowing that once upon a time, Pune was famous, especially for the drugs, because of the Osho ashram there in the Pune city. There were some people coming from the Europe, America to Pune as the devotees, and they were into the substance abuse, consuming drugs. That was in 1980s actually. The same time, there was one movie by name Hare Ram Hare Krishna. And the popular song, what was that song? Ammarodam. Yeah. So that song was that era's song, and that song was very, very popular. So that was a time actually where the international market was also flourishing. The Golden Triangle, where three countries, Myanmar, Thailand, and Laos, and Golden Crescent, Pakistan, Afghanistan, Iran, they flourished at that time. You know, the kind of nexus between the drugs and terrorism, especially the connection of Afghanistan. In our country as such, the Northeast area was always the target because of the proximity of the countries like Myanmar, Thailand, and Laos. That was the entry route. 95, I joined the police service. 97 to 99, I worked in Manipur state as assistant superintendent of police and additional superintendent of police. And there was a national highway number 39 connecting that state to rest of India. That was up to Myanmar border. And that route was famous for number 4 heroin. That was the purest drug. And in that 99, there was a 1 kg, 1 crore. That was the cost for that drug. While working as a training officer there, I saw a couple of parents approaching the police station, asking us, requesting us, even catching fit of the police to send their children to the jail. First time I have seen in my life that father and mother are coming crying. They're asking the police to send their children to jail for 6 months, 1 year, so that they will be away from the drugs. That was the situation. Because of the frequent inject of
syringes, HIV was spreading that time. That was the main reason. So they were preferring that jail is much better than their children outside. They were not having the capacity to send the children outside to other parts. That was the situation. Subsequently, after coming here, I have seen a couple of the developments like last year, our Chief Minister himself, our CM of Telangana, Sri KCR Garu, has conducted not once but the 2 meetings with all the departments, our excise department, police department, all the other stakeholders to know about this drug menace, because there is a close connection between the drugs and crime. You might have seen in the paper recently the incidents of the rape on small children and all, or other crime, where the accused arrested in those cases found to be the drug addicts. Under addiction of drugs, you are not in your senses, and that is the reason. 1 year back here in Kisra, Kushaiguda border area, we got one fellow from Odisha. He was a laborer working in one of the company here. He has kidnapped and molested 3 small children, girls of 5 to 6 year old. And then after his interrogation, we realized he's a drug addict. Under consumption of cannabis, he's not in his senses, he's not knowing what he is doing. These issues basically has motivated all of us to act tough against those who are into peddling of these drugs, as well as to give opportunity to the consumer to reform. Before talking about that, I just want to tell you, there are 2 types of drugs. One is natural and another is synthetic. The natural drugs, we have the ganja, which we call, it's from the cannabis. And recently, the country Thailand has also legalized it. But as told by our excise Supreme Garu, the THC percentage in a legalized form, it may be the less. Other is opium, from which the heroin is prepared. Third is coke, from which the cocaine is prepared. These are the 3 major natural drugs. Synthetic drugs, we have MDMA, LSD, ecstasy. In Hyderabad, we have some Myanmar citizens also. They are bringing some Yaba tablets from Myanmar. There are many other drugs. The source mostly here, what we have seen, regarding the cannabis or ganja, it's mostly coming from the Andhra-Orissa border. A major cultivation is happening there. And our commissariat is mostly the gateway, the transit from where the drugs will be, ganja mostly, will be going out to Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, and many other states of country. 2,000 rupees, 3,000 rupees per kg ganja purchase there in Andhra-Orissa border, Visakhapatnam, Srikakulam. It will be sold to 15,000 to 20,000 kg when it reaches to Mumbai or reaches to Haryana and other parts. So that of monetary benefit is there in this business. And that's the reason the people who want to earn money in short term, this kind of people are mostly into the trafficking of the drugs. Coming out about the law which are related to the drugs, let me tell you, in country, we have the most stringent law, that is this Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act of 1985. There is a section 31A. Under that section, there is a punishment of death penalty for multiple trafficking of commercial quantity. So commercial quantity means, say 20 kg ganja is a commercial quantity, please remember. Just now,
one of our, I think Chairman Garu was talking, that person was caught and all. So commercial quantity is found. There is sure, it is sure that the punishment may be from 10 years to 20 years of imprisonment, and multiple times commercial trafficking will definitely lead to the death penalty. In India, death penalty is only for the murder, for the rape of children below 12 years. And now the third is the offense of multiple trafficking of drugs. What is the solution? We always talk about Uttar Punjab and other things, but there is one country in the world. That country has changed the situation where they have seen that one generation is completely into drugs, completely into cigarettes, into the alcohol and other drinks. So state has taken the ownership or responsibility. It was in 1999, 2000, that around, the country by name Iceland. This Iceland country, they have taken the parents into confidence. They have done the aptitude test of the youth, of the school children. They have tested them for different aptitude. They found some of them are good in drawing, painting, martial art, singing, in some sports. In those particular aptitudinal things, they have exposed them. They have engaged them. They have taken parents into confidence, teachers into confidence, ensured that the celebration moment like birthday, New Year, or any other celebration moment, drugs and drinks will not be available. In that process now, in 2016 onwards, we have seen the complete generation, one generation has come out of the drug menace, of the alcohol menace from the Iceland country. If the state decide, nothing is impossible. And but for that, what is required is the synergy amongst all the stakeholders. That is the need of the day. Here in our commissariat, a lot of enforcement activities are going on. Last 5-6 years, we have seized more than 13,000 kg of ganja, many other drugs, busted many rave parties. Last year, on the tip of our excise, an excise superintendent from Hyderabad, we busted rave party here in Rajkonda, Narayanpur, on the Mahashivratri day, where one the DJ was by name Damru. He was called from Delhi, and through Instagram, the invites were sent. Around 85 to 100 students and youth from IT. They were behind bar for few days. Many vehicles were also seized. So drugs, synthetic as well as the natural drugs were also seized. What you achieve by doing this thing? Just now told by our excise superintendent Garu. The kind of punishment, the entry, yes, maybe peer pressure that someone is forcing you to have this kind of thing. You can come out of your pain, but that entry may be disastrous. It will lead to certain kind of committing crime by you. It may lead to your personality. You may go into depression. You may not concentrate on studies. You may commit numerous crimes, right from theft of own money of your parents to many other things. I have seen a couple of colleges, I will not name, where the students are coming, they are getting dropped by their parents at 10:30 at the gate. Parents will again pick up at 5:30 from the gate. Between 10:30 to 5:30, these students are not in the colleges. They are with the friend circle and they are somewhere. All of you must be aware about your friends, where they are going, what they are doing. This is the time now to help them to come out of it. This is not the time to criticize them, to be with them, find out what is the problem and all. Try to help them. We are all here to help you.
we have a program by name Naya Savera in our Rajkonda Commissariat. Under the drugs law, there is one beautiful provision. Under section 64A of drugs law, if anyone, any consumer of drug want to reform, even after booking of case on the consumer, he can undergo de-addiction counseling with the counselor for a couple of times. After that, there will be a blood test. If the blood test is negative from the drug, there will be immunity from the prosecution. You will not be prosecuted in the court of law. You will not get that punishment. That kind of provision is there, and using that, under this Naya Savera program, we are helping many drug consumers who got addicted because of the peer pressure, because of the other reason. We had a partnership. We are having a partnership actually with an organization by name Amruta Foundation. Dr. Devika, she is with us since long time. Even for the drunken driving also, we are doing the same thing. The people who are indulging into drunken driving, for them also, we are giving de-addiction counseling. That is really helping us. So there is a way out in case any one of you have gone to this wrong path. Today's this program, we have multiple issues are dealt by our speakers and our Dharma Seva organization. They were talking about the Dhira app, as well as he mentioned about Vipassana. Vipassana is the gift of India to the world. It started during the Buddha's period, and then S.N. Goenkaji brought from Myanmar to India. In Igatpuri, we have the biggest Vipassana center. Now in America, Alabama State of Prison and many schools, Vipassana is practiced to reform students, reform high-class prisoners, that they should come out from what the wrong they have done. So that is the power in the Vipassana. And if that kind of Vipassana meditation and other things, this Dharma Seva organization is going to organize for you guys through the app and other means, I'm really happy. That will really help you. Looking forward for this. I must appreciate for this Dhira app and all other initiatives under our legal services authorities leadership. I'm thankful once again to our member secretary Govardhan Reddy sir and district legal services authority chairman Ma'am Sridevi for organizing this program, and the college chairman and college principal. My promise to them that we are always here 24/7, Rajkonda Police, with you, for you. Our contact 100, everyone knows, and other WhatsApp number you can note down 94906 17111. I repeat, 94906 17111 is our WhatsApp number. Your name will be kept secret. Any issue, you can report to us. Thank you. All the best. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I request chief guest of this occasion, Sri Govardhan Reddy Garu, to speak his valuable words. Thank you. Respected distinguished guests on the dais and other faculty members of the dais and other police officials and my dear students. I think all of you must have lost patience because you must be sitting from afternoon. Now it's more, almost 5 o'clock. Anyhow, bear with us for some more time. You know why we chose this college for organize this program? Only engineering college. Why not junior colleges, schools,
and degree colleges, because the drug peddlers, the drug business chestaro, they will target you. You means your age people. They don't come to me and ask me to take a drug because because of my age, maybe something else. The easy target is youth, and as per the survey, it is very shocking to know 88% of the drug addicts are between the age of 14 and 25. 88%. This is a good news or bad news. I think it's a cause of concern, not only for us, for our society, families, maybe country. It's not good sign. See, ఇంతకుముందు మీ చైర్మన్ గారు చెప్పారు ఒక ట్రైబల్ స్టూడెంట్ హౌ హి వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ డ్రగ్ కేస్. ఇటువంటి కేసెస్ మాకు ఇన్యూమరబుల్ చాలా ఉంటాయి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డ్యూటీ వీ డూ విజిట్ జైల్స్. అక్కడ అండర్ ట్రయల్ కన్విక్ట్స్ ఉంటారు, అంటే కేసు పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది జైల్లో ఉంటారు, కొంతమంది కన్విక్ట్ అయిన వాళ్ళు జైల్లో ఉంటారు. యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, when I visited a jail, a girl between 17-20 years మధ్యలో ఉంటుంది అమ్మాయి, సేమ్ ట్రైబల్ ఉమెన్. నేను జైల్ అథారిటీస్ని అడిగాను ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది అని. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి ఒక చిన్న న్యూ బార్న్ బేబీ ఉన్నారు అక్కడ, సపరేట్గా పెట్టారు సెల్లో. అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ I inquired from the jail authorities. They told me she was caught with Ganja, traveling from Visakhapatnam to Maharashtra via Hyderabad. So, appudu jail lo pettin tarvata she delivered a baby in the jail. మరి ఎందుకు అటువంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే టు ట్రాన్స్పోర్ట్ దిస్ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. పోలీస్ వాళ్ళు సస్పెక్ట్ చేయరు అని. జనరల్గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటే ఎవరు అడగరు, వారు అనుమానం కూడా రాదు, సో ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు బిలో ఏజ్ ఆఫ్ 15 years వాళ్ళని యూజ్ చేస్తారు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి. They pay some amount, but ultimately the persons who possess this ganja will land in jail. Asal business చేసేవాడు ఎక్కడో ఉంటాడు. It's a big mafia. ఇంకో విషయం ఏంటంటే the drug business is the largest business in the world, followed by arms business and trafficking business. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ డ్రగ్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అనేది దీన్ని బట్టి వీ కెన్ ఎస్టిమేట్. సో బిఫోర్ యూ ఎవరైనా, ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ కాలేజ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బికాస్ ఇంతకుముందు మహేష్ భగవత్ గారు చెప్పారు, ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కాలేజ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఆడిటోరియం అండ్ బ్యూటిఫుల్ మైండ్స్. And also expect beautiful minds always should be positive. So అందుకని చెప్పి ఎవరైనా try to influence you to take these kind of things, please inform your management immediately. They'll take care of it. Otherwise, మహేష్ భగవత్ గారు ఇంతకు ముందే చెప్పారు, దే ఆల్వేస్ అవైలబుల్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ వాట్ ఎవర్ మేనర్ దే కెన్ డూ.
సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కాలేజ్లో మీకు అడ్మిషన్ రావడము, మీ పేరెంట్స్ ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ చేయడము ఎందు గురించి? మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని, వాళ్ళు మీ ఎడ్యుకేషన్కు స్పెండ్ చేసే మనీ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అనేది మీరు కూడా ఆలోచించండి. ఈజీగా రాదు కదా ఏదైనా మనీ, హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఎందుకు చేస్తారు? ఎందుకు మంచి కాలేజ్లో మీ పిల్లని అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు? లక్షల ఫీజు పే చేసి కూడా. ఎందుకంటే యువర్ లైఫ్ షుడ్ బి గుడ్. You should prosper in your life, get a good job, be a good citizen, and take care of your parents and cheppeses. So I think you will do all these things, but at the same time, you take care of your parents. ఎందుకే స్పెషల్గా చెప్తున్నానంటే, మేబీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మీరు ఆఫ్టర్ completion of your graduation, you go out from this college with flying colors, with fond hopes, and you may get good jobs, you may go abroad, you may do your job, you may do anywhere. After some time, maybe మీ పేరెంట్స్ మీరు బాగా చూసుకుంటున్నారా లేదా అనేది ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్, రెట్రాస్పెక్ట్ మీన్స్ మీరు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్, కాన్షియస్ మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇట్స్ ఎ రియల్ స్టోరీ, నాట్ ఏ కుక్డ్ అప్ స్టోరీ. ఓ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ బాగా చదివించారు. he got good job, he settled in US. అంటే అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అంటే his only son to his parents, and father died, mother stays alone in India. అల్టిమేట్ గా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు ఎట్లాగో ముసలి అవుతారు కాబట్టి ఒకతే ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ సన్ 15-20 డేస్ కూడా ఫోన్ చేసి మదర్ని ఎలా ఉన్నావు అని అడిగే పరిస్థితి కూడా లేదు. he was so busy in his activities or he may be. So ultimately అపార్ట్మెంట్ లో ఓ నైట్ ఆమె చనిపోయింది. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, 1 వీక్ వరకు ఎవరికి తెలియదు ఆమె చనిపోయినట్టుగా. పక్కన ఫ్లాట్స్ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. ఎప్పుడైతే ఆ బాడీ డీకంపోజ్ అయిందో, స్మెల్ వచ్చిందో, అనుమానం వచ్చి అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు షీ డైడ్ లాంగ్ బ్యాక్. సో అల్టిమేట్లీ సన్ కు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే, యునో వాట్ సన్ టోల్డ్, నౌ ఐ కాంట్ కమ్, ప్లీజ్ కంప్లీట్ యువర్ ఫ్యూనరల్స్, ఐ సెండ్ మనీ. సో దట్ ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ అవర్ వరల్డ్. అట్లా ఉంటుంది. అందుకనే ఆ పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోండి. ఎందుకంటే మీ భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దడానికి మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడతారో మీకు చూస్తూ ఉంటారు. తెలుసుకోండి, వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఒక చిన్న వి ప్రిపేర్డ్ డాక్యుమెంటరీ ఆన్ సినిమా చూపిస్తున్నాను అనుకోకండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ షార్ట్ స్టోరీ, మేబీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ థాట్స్. This is prepared by a state legal service authority to bring awareness to the students and all stakeholders. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఈ డ్రగ్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఒక 4-5 months బ్యాక్ అనుకుంటా, బహుశా మన తెలంగాణ పోలీస్ వాళ్ళు మెయిన్ కింగ్ పిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అరెస్ట్ చేసి మన చెంచల్గూడ కూడా జైల్లో పెట్టారు. ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ. ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత అతన్ని ట్రేస్ చేయడం, పట్టుకోవడం మన స్టేట్ పోలీస్ వాళ్ళకే పాసిబుల్ అయ్యింది. సో అతన్ని మేము వెళ్ళినప్పుడు అడిగాం, ఈ ఇండియా మొత్తానికి అతను సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు, ఏజెంట్స్ ఉంటారు, ఆ ఏజెంట్స్ ద్వారా అతను డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. నేను అడిగాను, యూ సప్లై సో మచ్ ఆఫ్ డ్రగ్ టు సో మెనీ పీపుల్, డూ యూ టేక్ డ్రగ్స్? హి సెడ్ నో.
Why? I know the effect of the drugs. That is the answer he has given. So, at the cost of our lives, they sell the drug and spoil the lives of youth. So, don't get into that. Addiction anedi positive and negative. Both shades untai. How do you use addiction word? For positive or negative? Why not positive? You addict to the studies, you addict to your focus, you addict for good things. So many things you can addict. Not only drinks, not only drugs, not only smoke. It's like that. So how we take, how we receive, that's more important. That's more important. So we should always think positive. We should not think negative. Please. Very well. Yeah. Ravi. మధ్య స్కూల్కి సరిగ్గా రావడం లేదు. ఫోకస్ బాగా తగ్గిపోయింది. అన్నయ్య చూశాను. చిన్నవాడు కదా, తెలియక అడ్డదారి పడుతున్నాడు. అర్థమైనా చెప్పు, సరేనా? సరే రవి, ఉదయం మామూలు ఫోన్ చేశారు. నువ్వు కుక్కడపల్లిలో కనపడ్డావంటే మా దగ్గర ఫ్రెండ్కి వెళ్తానండి చెప్పే కదా. అంటే నేను కూడా అదే అన్నాను. సరే సరే, నువ్వు చదువుకుంటున్నావు, చదువుకో. ఆయన డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడు. అతనితో పాటు డ్రగ్స్ కూడా దొరికాయి. అందుకే అరెస్ట్ చేశాం. సార్, మేము ఇంకోసారి అలాంటి తప్పు చేయకుండా చూసుకుంటాం సార్. ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయిందమ్మా. మేము జూనైల్ జస్టిస్ బోర్డుకి పంపిస్తాం. పోలీసులు రవిని జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డులో హాజరుపరచగా జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డ్ రవిని అబ్జర్వేషన్ హోమ్ కి పంపించింది. కమల తన అన్నయ్య సహాయంతో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థలో ఉచిత న్యాయ సహాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. మా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ తరఫున మీకు ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అందజేస్తామమ్మా. మా లాయర్ గారు మీ బాబుకు బెయిల్ ఇప్పించే విధంగా తర్వాత కేసులో కూడా మొత్తం వారు మొదటి నుంచి చివరి వరకు మీకు సహాయపడతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆ ప్యానెల్ లాయర్ రవి తరపున బెయిల్ కోసం అప్లై చేయగా రవిని తన తల్లి పూచీకత్తు మీద బెయిల్ పై విడుదల చేశారు. రవిని ప్రొబిషన్ ఆఫ్ గుడ్ కండక్ట్ కింద వదిలేసి అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచారు. అయినా రవిలో మార్పు రాకపోవడంతో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ రవిని డి అడిక్షన్ సెంటర్ కి పంపించడం జరిగింది. అలా డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడి పూర్తిగా బానిసైన నేను ఇక జీవితం లేదనుకున్నాను. మా అమ్మ నేను రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఎనీహౌ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు అతని పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వన్స్ యూ get addicted to the drugs, it's very difficult to come out, as you know all. And with this message, I think you will be in a positive way, and you don't allow the drugs in your campuses. Please form a committee like anti-ragging committee. I request your management to take care of these issues and take forward this college. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Now I request Secretary of this college to take over the session. I apologize, I'm not the secretary. Yeah, before I go ahead with the last part of the event, can we all make our presence felt and give a standing ovation to all the dignitaries on the dais
Up on your toes. Yes. Ready, steady, go. Standing ovation అంటే నిలబడి చప్పట్లు కొట్టడం తెలుగులో చెప్తున్నా. I can't hear. Still better. Thank you. Thank you, boys and girls. Thank you so much. I now request our General Secretary, sir, GK sir, very fondly we call him GK sir, to kindly felicitate our guests of today. Sir, may I please request Professor Gopalakrishnamurthy sir to felicitate Commissioner of Police, Mr. Mahesh Bhagat ji. Okay, I'm so sorry. Let's start with chief guest of today, Govardhan Reddy garu. My apologies, sir. Yeah, I thought we had a lot of energy. May I now request GK sir to felicitate IPS Commissioner of Police Mahesh Bhagat ji. Yes. Thank you, sir. Thank you for sharing all your valuable time. I know we're all very much obliged to you for having spent so much time with us. Thank you so much, sir. May I now request our principal, sir, to felicitate Anjareddy, sir. Superintendent, Excise Superintendent, Hyderabad Task Force. He shared a lot of valuable inputs. Thank you, sir. Mato inta sabai spend chesinadu. Thank you so much. May I now request BL Raju sir, our principal, sir, to felicitate Nishant Reddy, sir. J. Nishant Reddy, Managing Trustee, Dharma Seva. Icon for all of us. Thank you, sir, for organizing this event. Thank you so much for being with us this afternoon. May I now request Principal Sir to felicitate Dr. Prasad sir. Dr. Prasad sir has been so nice to share his personal experience. It needs great courage and guts to share his personal experience. Thank you, sir. Thank you so much. May I now request our Joint Secretary Madam, Dr. Padmavati Madam, to be with us to felicitate Sridevi Madam. Joint Secretary, put your hands together for the lady behind our college. Padmavati Madam. Thank you, ma'am, for hosting this event. Thank you so much. We are all waiting for your sound and noise. Thank you, boys and girls. Thank you, sir. Thank you, madam. Okay, the last event of today. Word of thanks, respected and most. Okay, yeah, 1 minute. Yeah, through the app launch, I request Sri Mahesh Bhagat garu to launch the app, for which you will be the main stakeholders.
ఒకప్పుడు ఎవరికో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే డ్రగ్స్ ఇప్పుడు స్కూల్స్, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు, పబ్బులు ఇలా ఒకటేంటి అన్ని చోట్ల విస్తరించి మానవ మనుగడకి ముప్పులు తెస్తున్నాయి. కేంద్ర సాంఘిక న్యాయ విభాగం ప్రకారం భారతదేశంలో అన్ని రకాల మాదక ద్రవ్యాలు కలిపి 7% కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దేశానికి సారథులు కావలసిన యువత డ్రగ్స్ మత్తులో నిర్వీర్యమైపోతే Dear all, now is the time that we have to make a commitment. Okay, commitment that will not go towards the wrong, bad side. So in the presence of Govardhan Reddy sir, let us all take an oath. Sir, I request you, please. Can we all stand for the oath? Yeah, ready? We, the students of ACE Engineering College, consciously promise that we should not take drugs, we should not get into, and we should also not allow those kind of activities into the campus. Thank you. I request everyone to be seated. There are some of our well-wishers, brothers, big brothers, who have come all the way from other districts to be part of this Diya movement. So as a recognition, they have been doing selfless social service for many years. So as a part of motivating them, I request Govardhan Reddy sir to distribute these certificates to them in your presence. Mr. L. Parvaya from Nizamabad, Govardhan. Mr. Bhaskar Raj, again from Govardhan. Mr. Fayazuddin from Govardhan town. Mr. Prithviraj. Mr. Saridas. Mr. P. Gopi. All of them are from Nizamabad district. Mr. Sunil, Social Media Committee of Dharmaseva. SWI Solution, member IT Committee of Dharmaseva. SWI Solution. Mr. Vamsi Machraju. From Chhapra, Hyderabad.
Mrs. Ankita Soni, Natural Lifestyle Committee of Dharma Seva, Mr. Naresh, from Bommal Ramaram Mandal, Aler, Mr. Suresh, Mr. Naresh, Mr. Suresh, Strength Training Committee. Actually, he was supposed to do that program of push-ups. He came late, so I had to do it. Mr. Tahada Prabhakar Reddy from Karimnagar. Mr. Vamsi Masiraju. Captain Karnakar Reddy, Trustee of Dharma Seva, and Ramani, Trustee of Dharma Seva, are requested to come onto the stage. Okay, thank you everyone. Finally, respected and most distinguished invitees of today's program, chief guest of today's program, Shri S. Govardhan Reddy Garu, Member Secretary, District and Sessions Judge, Telangana State Legal Service Authority. Guest of honor, Mr. Mahesh Bhagavat, IPS, Commissioner of Police, Rajkonda Garu. Shri J. Nishant Reddy Sir, Managing Director, Dharma Seva. Anjareddy Sir, Excise Superintendent, Hyderabad Task Force. Dr. Prasad Sir from Hope Trust. Our beloved General Secretary, Y.V. Gopalakrishnamurthy Sir, Joint Secretary Madam, Principal Sir, Professors, Heads of the Department, dear faculty, and most electrifying crowd of today, students, good afternoon and good evening. I deem it a great privilege to extend a vote of thanks on this remarkable occasion. I am Mrs. Shobha Reddy on behalf of the entire fraternity of this institution. First of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it is. I would like to propose hearty vote of thanks to our chief guest, Shri S. Govardhan Reddy Sir, Member Secretary, District and Session Judge, Telangana State Legal Service Authority, for gracing today's program. Thank you, sir, for your enlightening and thought-provoking talk on legal awareness on drug abuse. I would like to express my profound gratitude to Mr. Mahesh Bhagavat Ji, IPS, for giving us the opportunity to make this a very valuable and meaningful afternoon. I immensely thank
Anjareddy sir, for being with us this afternoon. Thank you, sir. Dharma Seva, not-for-profit trust committee committed to selfless social service. Thank you, sir, J. Nishant Reddy, sir, for taking the initiative and making us a part of this great program. I also extend my deep sense of appreciation for all the speakers of today. Prasad sir from Hope Trust for sharing his valuable time and motivating you. I immensely thank our General Secretary, Gopal Krishnamurthy sir, who's been kind enough to grace this occasion. You've always been a continuous source of inspiration to most of us here, sir. Thank you, sir. I would like to express my profound gratitude to our principal, sir, heads of the department, functional heads, and most important, Sridevi ma'am, for being with us this afternoon. Thank you, one and all. Good evening. Back tomorrow, same time. Thank you, sir. మేడం ఈ పేపర్ కూడా వేసుకోండి. Thank you.